Jana, Burdwan University, in special lecture in linking disaster scenes, resilience, capacity building, sustainable development goals by আমাদের প্রফেসর স্যার আমরা অত্যন্ত আনন্দিত এবং স্পেশাল লেকচার আমাদের কলেজে বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টে চলছে। এটা আমাদের কলেজের একটা পার্ট। যোগাযোগ ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন প্রোগ্রাম সারা বছর বিভিন্ন সময় করে থাকে। ডিপার্টমেন্ট আমাদের একটা গল্প প্রফেসর কেশব মন্ডল মহাশয়, আমাদের জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের ডক্টর প্রফুল কুমার দাস এবং অন্যান্য যারা ফ্যাকাল্টি মেম্বার আছে, তাদের সামগ্রিক প্রচেষ্টা এবং সামগ্রিক মিলিত যৌথ উদ্যোগে আজকের স্পেশাল লেকচার এটা সর্বাত্মক সার্থক হবে। তাকে তোমরা পেয়েছো এবং তোমাদের স্যার যে বিষয়টার উপর আলোকপাত করবেন আশা করি এই বিষয়ে জানতে পারতে এবং সচেতন হবে। আমাদের কলেজের পক্ষ থেকে প্রিন্সিপালের তরফ থেকে স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ। স্যার তার মূল্যবান সময়ে মধ্য থেকে তিনি এসেছিলেন পঞ্চালবর্মা ইউনিভার্সিটিতে, এখানেও নানান কাজের এনগেজমেন্ট ওনার আছে। তার সত্ত্বেও যে উনি আমাদের ডাকে জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্টের ডাকে সাড়া দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের স্বার্থে তিনি এই যে এখানে ব্যয় করবেন, এটা সত্যি মানে আমরা গর্বিত এবং আমরা সত্যি ওনাকে ধন্যবাদের আশা নিই। তোমরা যারা সামনে ছাত্রছাত্রীরা বিভিন্ন সেমিস্টারে তোমরা আমাদের শুনবে এবং যা যা তোমাদের এই বিষয়ে জিজ্ঞাসা স্যারের সঙ্গে ইন্টারেক্ট করবে এবং যে কোনো একটা স্পেশাল লেকচার মানে নতুন কিছু ভাবনা চিন্তা, নতুন তার উপর চিন্তা ভাবনা নিজেদের সমৃদ্ধ করার একটা জায়গা তৈরি করে দেয়। সেই সুযোগ তোমাদের দিয়েছে ডিপার্টমেন্ট, জিওগ্রাফি ডিপার্টমেন্ট স্যাররা, তাকে তোমরা পেয়েছো এবং তোমরা সেটাকে সেই জায়গাটা তোমরা যেন সঠিকভাবে নিজেদেরকে উপলব্ধি করতে পারো, সেটাই আজকে স্পেশাল লেকচারের সার্থকতা হবে। আমি আবারও স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ এবং নমস্কার জানিয়ে আমি আমার শেষ করছি এবং স্যার করবেন সবাইকে। Your participation with you, sir, is requested. A very good afternoon to all of you. Our respected Jana sir, our teacher itself, Dr. our Thomas sir, our student and all the our department and especially our departments of Indian teaching section. So actually we are waste much time. So actually the lecture is starting from 3:20. Now 4:20. So I'm not wasting so much time. I want to say some things that actually in our department we organize very much we organize different types of special lecture. Different types are actually done. I have some work in official work in Burdwan University. That's why we are available and we try to connect and service very much order to us and give a special lecture. So I am wasting the time. So this part of this lecture. Thank you. Without any further delay, I would like to give the speech to NC Jana sir. But before that, sir has there is an eminent person in the field of
like to go through a short bio of us. So Professor Jana is an applied geographer with a postgraduate and doctoral degree in geography, postgraduate degree in disaster mitigation, PG diploma in sustainable rural development, and diploma in tourism studies. He has also contributed about 100 research publications in various national and international journals and edited volumes. He has authorized book entitled The Land Multifaceted Appraisal and Management, and lots more. Dr. Jana has also actively engaged in postdoctoral research and teaching in the Center for the Study of Regional Development, Jawaharlal Nehru University, Delhi, for 5 years. He was the coordinator of the International Geographical Union Commission on Geography of Commercial Activities. He is the life member of 24 academic societies of the field. He was the Vice President of National Association of Geographers India, that is Delhi, and was the convener of 33rd Indian Geography Conference 35th Indian Geographers Meet 2013, International Conference of 2020. Dr. Jana was the Deputy Coordinator of UGC SAP Program 2012 to 2017 and was the coordinator of BSc FIST Program 2012 and 13. Dr. Jana visited Nepal in 1924, Sri Lanka in 2012, Bangladesh in 2013, Thailand in 2013, Russia in 2014, China in 2016, Japan in 2016, and lots more countries in the world. And we are very much thankful, sir, that he has managed to spare his valuable time from his very tough schedule. Now we are eagerly waiting to hear from you, sir. So thank you, sir. The stage is yours. So can we start like introduction? Yes. Uh, so I am quite fortunate, not you are fortunate, but I am quite fortunate and feel privileged that one of the most oldest colleges in North Bengal, they have invited me to share the academic deliveries. Actually, I mean, Cooch Behar College is one of the oldest colleges in North Bengal. And this is perhaps 104 lectures. Before that, I have already delivered 103 lectures, both in offline and online mode. And this similar type of topic I have delivered in February in a refresher course organized by North Bengal University. The topic the topic I have selected is very contemporary because now we are heading towards sustainable development goal. The target is 2030 because we have to meet the goals by 2030. But in between, we have suffered a lot by the coronavirus infection. I don't know whether we have been able to meet the sustainable development goal by 2030. But the international organizations like UN, they are trying their level best by their different programs. I mean, they are heading towards meeting the sustainable development. And at the same time, the UN has introduced another important program, that is UNDK, on ecosystem restoration. Last year, on 5th June, I mean, on the day of, which celebrated on World Environment Day on 5th June. So they have introduced a separate program, even decade on ecosystem restoration, which will work in parallel to this uh, Sendai framework for disaster risk reduction. I mean, towards meeting this sustainable development goal. I mean, one thing you have to keep in mind that without reducing the disaster risk and without building the resilience capacity to achieve this sustainable development, because no place in the world is free from disaster. The magnitude may vary, the scale may vary, and coincidentally, the countries located between Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn
they are the worst sufferers because the countries uh, within the tropical region they represent low economy, dense population, so they are the worst sufferers. And from the education point of view and technologically, we are backward. Most of, particularly the South Asian countries, they are the worst sufferers because the large chunk of population is shared by the South Asian countries. If you go through the population map of the world, Asian countries is the largest contributor. Asian countries and the African countries, little bit, they are sharing the largest quantum of population to the world population. But and we are economically we are backward, and from the technology we did not have technological exposure that much. So India is a developing country, not the developed country. When and how far uh, it will become the developed country, we don't know because now we have to face nearly 100 crore population. So that economy is still confined to the subsistence level. বাংলায় বললে জীবিকা সত্তা ভিত্তিক অর্থনীতি. So we are trying a lot. There is public and private partnership, but not we are developed and industrially developed. Little bit. আমি যদি এরকম বলতে থাকি আমার পাওয়ার পয়েন্ট লাগবে না যাই হোক আমি পাওয়ার পয়েন্ট because some of the information I would like to share and you might be knowing some of the information. Those information you do not know. Just I would like to share all those information. Once I thought that I should not use the PowerPoint, but still there are certain contents. So these are the outline of my lecture. Disaster risk reduction, because you know in 1989 UN General Assembly declared the decade of 1990. I mean, 1990s to 2000 are the IDN year, International Decade for Natural Disaster Reduction. So since then, most of the countries of the world, I mean, the disaster management got momentum in each and every country, and India is one of them. And they have tried to link the disaster management with the development, because as I have already pointed out a couple of minutes back, that you cannot ignore the disaster. Whenever you are going to talk out the development program of a country and would like to implement the same, you have to consider the very component disaster. And one information I would like to share, that during 11 5-year plan, each and every ministry, they consider disaster as the very component while talking out their development. Whether it is the education ministry, whether it is the agricultural ministry, or Ministry of Art Science, whatever the nature of ministry, they have considered the very component disaster. Because without considering the very component disaster, you cannot chalk out the development program and you cannot also implement the same. And since then, I mean, after the declaration of IDNDR, India also, I mean, in India, disaster, the component disaster has got momentum. And the resultant output is the National Disaster Management Act, which has been introduced in 2005. And we have National Disaster Management Policy in 2009. So now, in India, the government of India and the respective state governments, they are now giving much more emphasis on the disaster. And keeping in view the nature of West Bengal, because this state where mountain is present and sea is also. So in West Bengal, it's a part of the humid tropics where we used to experience the floods, tropical cyclones most. So the government of West Bengal, it has the State Disaster Management Authority, and the ATI is there in Salt Lake, Administrative Training Institute. They used to provide training of the officers at the lower administrative level who are responsible for looking after the disaster management aspect at the district level, panchayat level, and the block level.
কম্পোনেন্টে যাই, নাহলে আমি বলতে থাকলে ছোট হয়ে যাবে। So disaster risk reduction, then sustainable development goal. You might be knowing sustainable development goal because now it is now a very catchy word and buzzword to each and every academician, whether he or she is geographer or economist or sociologist, whatever. Sustainable development. Before that, we were quite familiar with the Millennium Development Goals. So we fixed the target. Whatever target has been achieved, then in the next development goals, all the goals are being carried forward, and we fix the another target to meet the development goals. And evidences of this on sustainability, I have put some photographs, very very known and familiar photographs, because sometimes we know everything, but sometimes it is needed to hammer our concepts. We know everything, but we are very casual, and we are very very much we are not the responsible citizen in the country. We know everything, but we behave irrationally. So sometimes it is the need of the hour to hammer our 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 conscience, and sometimes I used to distinguish between, because we are all qualified, all the students, most of the students, they are having PG background, and we are the faculties. So all of us can claim that we are educated, but sometimes I distinguished we are all qualified but not educated, because there is a little bit distinction between qualification and education. And sometimes people ask me why you are distinguishing qualification and education, because whether MA, PhD, DSc, or BD, or Harvard, Oxford, these are nothing but the qualification, not education. Because education is the manifestation of perfection already in man, which Vivekananda has already pointed out. So our rational behavior, our societal liability and responsibility, and the behavior like a good citizen, which will manifest that I am educated, I am not qualified. So is DRR essential for sustainable development? Definitely. Without considering disaster, you cannot achieve this sustainable development. DRR and sustainable development UN initiatives, because you know the UN organization. UN is nothing but an umbrella. There are so many organizations, ILO, WHO, UNESCO. These are the UN agencies, and UN is nothing but the umbrella. Under the umbrella, there are so many UN agencies which is looking after a an exclusive aspect, or they are devoted to dealing with separate aspects all over the world. And then the concluding remarks. Disaster risk reduction. So it is nothing but identifying, assessing, and reducing the risks of disaster. How disaster risk can be reduced? And the aim is to reduce socioeconomic vulnerabilities to disasters. Because now, we are quite familiar with the term disaster, but not the risk. And with the passage of time, when we are inspired by the development intoxication. Intoxication, suppose you are a drunkard. আমরা মদ খেলে মাতাল হয়ে যাই. So it is like that. The modern age, we are inspired by the development intoxication. High-rise building, shopping mall, so many things, urban heat island, everything. That means these are not development. These are not being carried out, keeping in place the environmental panorama. I am feeling very comfortably in Cooch Behar. I am not feeling very comfortably in Park State. Why? Because this is urban heat island, Sometimes when I used to visit Kolkata, Park Street, or everything, this is urban heat island, and how this Calcutta metropolis, it has become megalopolis, and now urban connotation. Now Kolkata megalopolis has been extended to Bandel and Dankuni area. The day is not far when the Kolkata megalopolis will be extended to Burdwan.
So there is an increasing tendency of urbanization in the developing countries. Small and medium towns are coming up, which is giving you the pollution, the increasing temperature, and we are thinking that if I build a house in district town or Kolkata metropolis, that means this is nothing but a status symbol. If I have a flat in Salt Lake, that means I have a flat in Salt Lake. This is nothing but status symbol. But I know a number of faculties. They have 3-4 flats. One in bypass, one is Salt Lake, one is in Osba, but they rarely live there. So the problem is in European countries, the reverse situation you will observe. In European countries, they work in the metropolis, but they live in the village. But the village is well equipped. All the modern facilities are available, for which our Kalam Sahib has repeatedly stated that Pura providing urban amenities to rural areas. If rural areas are modernized or enriched with modern urban amenities, then there will be, there will be less probability of rural depopulation, and rural to urban migration can be reduced. So these are the things which are happening from the last quarter of the 20th century. Now we are at the first quarter of 21st century. So we are moving very fast. And disaster risk reduction, everywhere there is a potential for disaster risk reduction. And main is the main culprit, the riverine plain. Say for your Tista Torsa, Lower Damodar in Burdwan and Hooghly, all the floodplains have been encroached by the powerful agents. They have constructed the amusement parks, hotels, and we are very much interested in getting the temporary comfort and benefit, not the long-term benefit or comfort. And Ajay, there is a growing evidence of sand quarrying. So the rigorous geomorphological impact you can witness. Thalweg dynamics is being changed. Pool ripple sequence is being changed. There has been a rigorous, constant, increasing tendency of river shifting, channel shifting. River bank erosion is pronounced and predominating day by day. So what is happening? People is the main culprit, which is negatively contributed to the environment. And sometimes we are playing the double role. Sometimes we are the destroyer, and sometimes in many of my lectures, different academic platforms, the line I used to mention repeatedly that there is an urge for development, and there is a compulsion for environment. Large chunk of population, we have to support them. So development is essential. So there is an urge, and at the same time there is a compulsion for environmental protection. That means উন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা আর পরিবেশ রক্ষার বাধ্যবাধকতা আমাদের মধ্যে আছে. So we are in the vicious circle of development. We have to balance that. And disaster risk is an indicator of poor development. I have already pointed in my earlier deliberation that the countries located in the tropical regions, they are the worst. Because dense population, low economy. And this is nothing but a very familiar definition by UN agency. By UN agency, United Nations Office for Disaster Risk Reduction and United Nations Development Program. The conceptual framework of elements considered with the possibilities to minimize vulnerabilities and disaster risk throughout the society to avoid or to limit the adverse impacts of hazards within the broad context of sustainability. Well, this is increasing, there has been a momentum, but Bengaluru, which was the destination for all Indians. সবাই Bangalore থাকতে চায়. People are living from Kolkata because
ব্যাঙ্গালোরে বন্যা হচ্ছে এখন। Urban flooding. Now, urban flooding is a very familiar problem, and people are working on urban flooding. We are quite familiar with the river flooding. Now, urban flooding in Kolkata. Whatever may be the quantum of rainfall, flooding is there. Particularly the old Calcutta, which used to experience urban flooding. Whatever may be the quantum of rainfall, 1 hour rainfall, 2 hour rainfall. So, urban flooding is a very important issue in the South Asian countries. So, the typology and nature of disasters are increasing day by day. So, where to get rid of this problem? এখান থেকে মুক্তির উপায়টা কি? Because we have to build the resilience. Resilience is nothing but the tolerance capacity. Resilience, we have to adapt with the increasing disaster. Where to move? Where is the safer places? নিরাপদ জায়গায় কোথায় আছে যেখানে আমরা চলে যাব? কোথায় নিরাপদ জায়গা? আরবান এরিয়াতে হিট আইল্যান্ড, রুরাল এরিয়াতে ফ্লাড, সেফ জায়গা কোথাও নেই। But we have to build our resilience capacity. We have to restrain our greedy power. We have to, there should be a need-based approach of development. Sometimes I used to deliver the conceptual frame that gradually we are switching over from need-based development to desire-based and aspiration. So there has been a switch over, need-based. Our forefathers, Amar Bap Thakurda, they were confined to the need-based development. So there has been some sort of desire. আমাদের মনে হয় না, আমাদের মনে আমার বাসনা, আমার একটা মোটরসাইকেল হতো, আমার একটা গাড়ি হতো, এগুলো বাসনা। Now we are aspiring. So there is no harm to be aspirant, but there is harm to be greedy. So there is a little bit distinction between greedy and aspiration. If you are aspirant, there is no harm for the society. But if you are greedy, that is harmful for the society. মানে উচ্চাকাঙ্ক্ষার লোভের মধ্যে তফাৎ আছে। ব্যাপারটা বুঝে গেছে? So gradually we are becoming greedy, we are not aspirant. And there has been switching over from need-based approach to desire-based approach and aspiration-based and greed-based approach. So resilience is the answer. We have to build our resilience. We have to restrain our greedy power. We have to restrain greedy power, that means লোভের সম্বরণ দরকার। And that has been reflected in between 2005 and 15, that Hyago framework for action. Actually, Hyago framework for action, which is targeted to meet the Millennium Development Goal between 2005 and 2015. But all the targets have not been achieved during Millennium Development. Some of the targets have been left, and now it is being it is carried forward and is now addressed during sustainable development. So building resilience, which is the buzzword, which is the very key word of the Hyago framework for action between 2005 and 2015. And there has been a policy arena, greater clarity with the components of DRR. With the passage of time, because DRR, disaster risk reduction, is very new. Just 10 years. For the last 10 years, we are thinking about the disaster risk reduction. And UN, urban heat island, urban disaster, and urban health and well-being, and disaster risk reduction, everything we are now addressing. It's a problem. Get it out. And about the indicators of progress toward resilience, a challenge that international community took up at the UN's World Conference of Disaster Reduction in Kobe, Japan in 2005. This Hyago framework for action. So this is nothing but a snapshot how it looks like, disaster risk management. Because basically disaster risk can be reduced through disaster risk management. The prevention, addressing residual risk, repairing
then responding, and recovery. I mean, disaster risk management encompassing all those aspects. And in India, so far as I know, India has achieved a lot. I mean, there is one organization, NDMA, which is based in New Delhi, and Prime Minister happened to be the chairperson of this organization. And it is considered to be the apex body at the national level. So NDMA is looking after pros and cons of disaster risk reduction in the country. They allocate money, budgetary provision is there. And another organization, I am going to organize 3 days online training program, maybe sometimes in July, under the auspices of National Institute of Disaster Management. So there is a separate wing, separate division of the NIDM. You can take up this training because NIDM is academic in nature. National Institute of Disaster Management, they used to organize training program workshop throughout the year. 3 days, 4 days online training program, offline training program in collaboration with certain university. Or they itself organizes online and offline program throughout the year. I mean, resilience building, disaster risk reduction, tropical cyclone, flood, or whatever. And you can take up all those courses. You just go through the National Institute of Disaster Management website. They have the year-long program, a tentative program, and participating in all those programs are free. You need a personal computer or laptop and net connection. Nothing more than that. So this is also all encompassing. Disaster management, it is not the sole area of geographers. Geographers শুধু disaster risk management নিয়ে ভাবে তো ভাবা ভুল হবে। But geographers, they used to deal with disaster management. Chemistry people is there, economics people. In economics, they used to assess the economics of damage. North Bengal বন্যায় কত ক্ষতি হলো ওটা কে assess করবে? Economics. There is psychological trauma. There is psychological trauma, which is being dealt in detail by the sociology people and the psychology people. Trauma. একটা লোক বন্যায় ভেসে গিয়ে গাছের ডাল ধরে 3 দিন থেকে যায়। That means he or she experienced trauma. মানে জীবন মৃত্যুর মাঝখানে যে আমি কি এখানে পড়ে গেলে মরে যাব, আমি মানে ও বাঁচার পর ভাববে যে আমি কি করে বেঁচে গেলাম, ওই এই ভাবতেই ওর মাঝখানে চলে যাবে। একটা বা ও একটা গাছের ডাল ধরে ঝুলে আছে, একটা বিষাক্ত সাপ ওর পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে, ও ভাবলো কামড়ে দেবে আমি শেষ হয়ে যাবো। So this trauma that is being dealt in detail by the psychology and sociology. So all the disciplines, all the experts, they are involved in disaster management. It is not the sole area. Geographers cannot claim that it is the sole area of geography only. So there is risk management. Population is the core center of this disaster management. Public policy, geology and geography, geomatics is there. Now, remote sensing, GIS is adequately used in disaster management because there is a separate wing in IIRS, in Indian Institute of Remote Sensing. I mean, the role of remote sensing in GIS and disaster management. Then civil engineering people, environment definitely, planning, meteorology people, anthropology, sociology, economy, and hydrology. I am moving very fast. So four points are there. You just plan, do, act, and check. Check means is nothing but the monitor. You just formulate plan how to reduce the disaster risk, and accordingly you do. I mean, you take action. You do and then act. You take action and then check and monitor how much your action is properly. You have taken action. That you have to monitor. You have to check. Disaster risk reduction for health. I mean, for last 2 years we have witnessed this the health hazards of this century. I mean, last century we have witnessed one health hazard in 1920. Now, after 100 years, we have witnessed the coronavirus infection. And there has been trauma. So many people, there has been human casualties
for the last 1 year, and I mean mentally we are very upset and so sustainable development goals. I mean, I'm not dealing with this because you are quite familiar with all those sustainable development goals. Evidences of risk and unsustainability. These are nothing but some photographs. I mean, deforestation is considered is one of the environmental problems which are increasing day by day because there has been increasing evidences of ecological conversion. Because just I have mentioned couple of minutes back that we are inspired by the development intoxication. We are very much, I mean, lots of agricultural lands are being converted for the development of urban areas. Small and medium towns are coming up. I mean, the Durgapur Steel Project, it has been established with the clearing of the jungle mahal of Burdwan, you know, and the agricultural lands. I mean, Siliguri Jalpaiguri Development Authority, Asansol Durgapur Development, in all the districts of West Bengal, there has been separate development authority. What they are doing, what is their vision, what is their outlook. I mean, you just uh, capture so many amount of agricultural land and convert into urban area. Burdwan Development Authority, they have captured 250 acres of land for establishing new Burdwan. That means this is the glaring instance of ecological conversion. I mean, the agricultural ecosystem are being converted into urban ecosystem. So we are the culprit who are responsible for the ecological. We are converting the forest land for non-forestry purposes. Forest lands are being diverted for non-forestry purposes. So we are the culprit who are responsible for the ecological conversion, and which gives rise to or which results in so many environmental problems. So deforestation is one of them, and sheep grazing, overgrazing. Not all the areas, but some of the areas there is overgrazing. And what are the impacts of overgrazing? Loss of vegetation, soil is getting hotter, erosion due to increased rate of runoff, also flash flooding, changes in rainfall, and increasing desertification and biodiversity. Tilled farmland is very susceptible to erosion from rainfall due to destruction of vegetation. Land degradation and water shortages threaten global food production. This is the statement of United Nations. So we are suffering, but not India or the South Asian countries. Some of the African countries, they are now suffering from food crisis. Sometimes you go through the National Geographic Channel. I mean, what is the situation of Somalia and some of these African countries? They are suffering from severe food crisis. So now food security is one of the challenge which we are to address. This is also one of the disaster. Disaster is not like the only flood, tropical cyclone, earthquake. These are the disasters, but there are social and ecological disasters also. There one, I mean, food security is one of them. Degradation of huge land due to mining. So now questions may arise in your mindset. There is no necessity of mining. Mining is required for the development. But the problem is you have to you have to you have to take adequate steps for ecological restoration. Agar Raniganj, Durgapur, there are heaps of illegal mining. And sometimes আমাদের মধ্যে আলোচনা যে রাজধানী যাচ্ছে because illegal mining are there with the full indulgence of the uh, whole India field. কি করে ডিফরেস্টেশন কি করে হয়? তুমি গিয়ে জঙ্গলে একটা রিজার্ভ ফরেস্টে গাছ কাটতে পারবে? পারবে না। কি করে পারবে? Because you have the illegal কি বলবো এটাকে? এটাকে বলা যায় হ্যাঁ হ্যাঁ I mean গোদা বাংলায় বললে অশুভ আটা। I mean, with the full indulgence of forest official, you can cut down many trees because the unscrupulous timber traders they cut down the trees rigorously with the full indulgence of the
এটা আছে, মানে ইট ইজ দি হার্ড ট্রুথ, আমরা বাইরে বলতে পারি না কিন্তু এখানে বলে দিচ্ছি। And reckless mining had led to acute ecological damage. Land degradation by industry and urbanization, coastal degradation due to municipal agriculture and industrial waste. And example from West Bengal. I mean, this is nothing but a brick clean industry. Establishment of brick industry in the channel bed of Dharakeshwar River near Arambagh, a clear evidence of encroachment which obstructs the natural flow and increases the chances of flood during the period of rain. I mean, how the channel bed has been encroached or the establishment of heat bhata or brick. So there is no punishment, you know. এই যে ইট ভাটাটা যে বানিয়েছে, তো গভর্নমেন্ট এখানে কোনো স্টেপ নিচ্ছে না, এটা কিন্তু চ্যানেল বেডকে এনক্রোচ করে নিয়েছে, ওটা ন্যাচারাল ফ্লো, এই ন্যাচারাল ফ্লো ইজ গেটিং অবস্ট্রাক্টেড। নদীর চ্যানেল যদি ন্যারো হয়ে যায়, তো দ্যাট মিন দেয়ার ইজ এ স্ট্রং প্রবাবিলিটি অফ দি স্পিল ওভার অফ চ্যানেলস। জলটা পাস করবে কি করে? স্পিল ওভার হবে, ফ্লাডিং হবে, ভেসে যাবে, লোকে পাউরুটি পাবে, ত্রিপল পাবে, চিড়ে পাবে। ডিউ টু দিস ব্রিক ক্লিন ইন্ডাস্ট্রি, দিস ইজ ইলিগাল এনক্রোচমেন্ট অফ দি চ্যানেল বেড। আমি জাস্ট ছোট লেভেলে এক্সাম্পল দিলাম। সি কনভেক্স ডিপোজিশন অলসো, আমাদের জিওগ্রাফিতে পড়েছি কনভেক্স স্লোপ, I mean river cliff area and the slip of slope, depositional tract and the erosional। এই যে কনভেক্স ডিপোজিশনাল ট্র্যাক্টে দেখো আলু চাষ হচ্ছে। So the convex depositional tract are being used for cultivation. This is a clear-cut evidence of encroachment. We are encroaching the nature. আর বন্যা হলে আমরা এই সরকার আমাদের জন্য কিছু করবে। We are responsible for the flooding, you know. And this is very disgusting that বিল্ডিংটা দেখো, সব পিলারের উপর বিল্ডিংটা আছে না, পিলারের উপর। আমি এই দিকের ছবিটা আমি এখানে নেই আমার। This is a Madakhana area in Hooghly district, where Mundeshwari, Dharakeshwar, Mundeshwari, Shilapati, এটা মিশে গিয়ে রূপনারায়ণ নিয়েছে। ট্রাই জাংশন বিটুইন হুগলি, হাওড়া অ্যান্ড পশ্চিম মেদিনীপুর, দাসপুর এরিয়া অফ পশ্চিম মেদিনীপুর। এখানে দেখো এই যে দ্বারকেশ্বর নামছে, মানে আমি যদি সোজা দ্বারকেশ্বরের চ্যানেল বেডে বিল্ডিং হয়ে যায়, এই নিচে ফাঁক রেখেছে কেন? জলটা উঠবে, ওরা জানে যে এটা জল উঠবে, তাই এটা কমার্শিয়াল বিল্ডিং, একদম দ্বারকেশ্বরের চ্যানেল বেডে করা। Who is responsible for the spillover of the channels? ওরা জানে যে প্রতি বছর ওদের একটা অবজারভেশন আছে, they are the real expert of flood, you know. তারা জানে যে এখানে এত দূর অব্দি জল ওঠে, তত দূর অব্দি পিলার দিয়ে বিল্ডিংটা অর্থাৎ জল এলেও বিল্ডিং এর কিছু হবে। But they have improved the channel bed of Dharakeshwar, and this is the tri junction, you know. And sometimes here flood occurs due to the back pressure of water, কারণ রূপনারায়ণে জোর ভাটা হয়, রূপনারায়ণে যখন জোর হয় তখন ব্যাক প্রেসার দেয়, আর শিলা দ্বারকেশ্বরে জলটা উপর থেকে নামছে, ব্যাক প্রেসারে দ্বারকেশ্বরের জল বাঁদিকে কোনো বৃষ্টিপাত নেই, কিছু নেই, শুধু জোয়ারের ব্যাক প্রেসারের জন্য ওখানে বন্যা হয়। But this is a clear-cut evidence, not merely, but illegal and very punishable encroachment in the Dharakeshwar channel. It is a local example. এই জায়গাগুলো ভিজিট করেছি। So this is how, I mean, you might have experienced 2004 tsunami. How Coastal Regulation Zone Act has been violated. I mean, Indira Gandhi, who have introduced the Coastal Regulation Zone Act in her tenure when she was the Prime Minister of India. ওখানে বলা ছিল যে 1.5 কিলোমিটার কোস্ট থেকে, শোর লাইন থেকে 1.5 কিলোমিটারের মতো কোনো কনস্ট্রাকশন থাকবে না। বাট উই প্রেফার দ্য হোটেলস, হোটেলের জানলা দিয়ে সমুদ্রের জল ছুঁতে পারবো, এটা আমাদের ইচ্ছে, এটা আমাদের আবেগ, এটা আমাদের আবেগ তো। সো হুইচ ইজ এ ক্লিয়ার কাট ভায়োলেশন অফ দি কোস্টাল রেগুলেশন। আমরা এখানে বেড়াতে যাই, সেখানে ভাবো হোটেলটা যেন সমুদ্রের ধারে হয়, আমি হাত বাড়িয়ে যেন সমুদ্রের জল ছুঁতে পারি। দ্যাটস ওয়াই I distinguished education and qualification.
ইন্দিরা গান্ধী যে কোস্টাল রেগুলেশন জোন করেছিলেন যে 1.5 কিলোমিটারের মধ্যে কোনো কনস্ট্রাকশন হবে না, অথচ আমরা চাইছি যে আমি সমুদ্রের জানলায় আমি বারান্দায় বসে থাকবো, সমুদ্রের জল একটু ছিটকে আমার গায়ে লাগবে, আমি ছুতে পারবো। তো this is the distinction between qualification, education and perception. So coastal regulation zone has been violated, which have been witnessed during 2004 tsunami, যেভাবে ক্ষতি হয়েছে আমাদের। But we have to learn the lesson, না? আমরা লেসন কখনো নিই না বেসিক্যালি। দেখো শোর লাইনের উপরে কনস্ট্রাকশন, এটাও তাই। I mean, the most common scenario in the hill areas of North Bengal. Is DRR essential for sustainable development? There is no other way, but only disaster risk reduction is the only way to address and achieve the sustainable development goals by its time target, that means 2030. Now there is $1 million question that whether we are able to meet the development goals. So we are playing a standard role. So how can we achieve the sustainable development goal? DRR and sustainable development, it is an integral part of social and economic development, and it essentially development is to be sustainable for the future. Now, sustainable development has been a buzzword. It's a very মানে আমি যদি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কথাটা উচ্চারণ করি তাহলে লোকে ভাবে আমি ইন্টেলেকচুয়াল। এটা এখন একটা মানে স্টাইলিশ ওয়ার্ড হয়ে গেছে। বাট what I mean, we are acting reversely against this. I mean, there has been a vicious circle of development which I have mentioned that আমরা sustainable development চাইছি কিন্তু তার উল্টোটা করছি। So how can we achieve this sustainable development? Still, we have to work a lot. We have to move in towards meeting this sustainable development. And this has been recognized by several global documents from DRR. And even agency now is they're very much keen, and they have given much more emphasis in achieving this sustainability. There are lots of academic, agencies. আমরা একটা অর্গানাইজেশন রিসেন্টলি করলাম হরিয়ানা বেসড। তো মেনলি ইন্টারডিসিপ্লিনারি, মানে ওটা পাথওয়েজ টু সাস্টেনেবিলিটি, পাথ এস, মানে আমাদের এই রেজিস্ট্রেশন হলো। I mean, this is a culmination of all the people. I mean, economics people is there, geography people is there, environmental science people is there, sociology people is there, civil engineering people is there. ওটা ভারতবর্ষের সমস্ত জায়গা থেকে, আমরা ইস্টার্ন ইন্ডিয়া থেকে 3 জন আছি, গুয়াহাটির একজন আছেন, আমি আছি এখানে ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে, এরকম করে আমরা প্রায় 30 জন একটা পাথ এস অর্থাৎ পাথওয়েজ টু অ্যাচিভ সাস্টেনেবিলিটি আমরা একটা অর্গানাইজেশন রিসেন্টলি এস্টাবলিশ হয়েছে। So we will organize so many programs, I mean lectures, seminars, workshops, and there will be a policy declaration and policy document. আমরা আমাদের লেভেল থেকে ট্রাই করব, তোমরা তোমাদের লেভেল থেকে ট্রাই করবে। I mean, I have delivered 2-3 lectures in the before, I mean in front of college teachers who are in charge of NSS in their respective colleges. তো আমার ইউনিভার্সিটি বলেছিল যে ওইখানে কলেজের যে এনএসএস প্রোগ্রামের যারা চার্জ তাদের একটা ওয়ার্কশপ হবে 7 দিনের, আপনি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের উপর 2টো লেকচার দিন। তো ব্যাপার হচ্ছে সামটাইমস লেখাপড়া এন্ড পড়াশোনা তো শুনতেও যদি মানে একটা হ্যামারিং হয় সব সময়, এটা ভালো কথা যে এই তুমি সৎ হও, তুমি সৎ হও, তুমি সৎ হও, তাহলে আমি অসৎ হলেও মনে হবে যে আমার মনে হয় সৎ হওয়াটা দরকার। তো far-reaching impact of the NSS program officers in their respective college. তারা ওইটা শুনলো, তারা বললো যে স্যার অনেক কিছু জানলাম, জানা ছিল না, এখন মনে হচ্ছে এগুলো করা দরকার। তারা তাদের স্টুডেন্টকে শিক্ষিত করবে, কলেজে ট্রেনিং দেবে, ওই স্টুডেন্টরা তার যে গ্রাম থেকে এসছে গিয়ে 5টা লোকের সঙ্গে কথা বলবে, এই করে করে এটা স্প্রেড করবে। তো I mean the NSS program officers training
it will be a far-reaching impact. আমার মনে হয় আর কি। And the Yokohama strategy and plan of action for a safer world, I mean, in 1994, as the first major international framework for disaster risk reduction. And you know, this 1990 and 2000 IDNDR, International Decade for Natural Disaster Reduction. Yokohama ওই strategy হয়েছিল 1994 and recognize the interrelations between sustainable development and DRR. আমরা ডেভেলপমেন্ট বলতে আগে বলতাম যে ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট বুঝতাম ব্যাপারটা, তারপরে এলো যে না সোশিও ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট, তো ইকোনমিক ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড দি সোশ্যাল ডেভেলপমেন্ট, তারপরে এলো ডেভেলপমেন্ট উইথ হিউম্যান ফেস, মানে ডেভেলপমেন্টের একটা মানবিক মুখ আছে। টাটার উন্নতি হলো, আম্বানির তো তাতে কি হবে, সোসাইটি সবাই, আই মিন the benefits or the development fruits should be accrued by the all sections of people in the society. যদি সবাই না পায় ডেভেলপমেন্টের ফ্রুটটা, তাহলে ডেভেলপমেন্ট করে লাভ। তো ডেভেলপমেন্ট হিউম্যান ফেস, ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিক্সে আছে, সবাইকে নিয়ে ডেভেলপমেন্ট। তারপরে এলো যে ডিজাস্টার তো বাড়ছে, ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন থেকে ডেভেলপমেন্টের সঙ্গে যুক্ত। হুগলির খানাকুল এরিয়াতে আমি এরিয়াটা ভিজিট করেছি, যেখানে মুন্ডেশ্বরী দুভাগে ভাগ হয়ে গেছে, এরকম মুন্ডেশ্বরী এসে এদিকে একটা চলে গেল, এদিকে একটা, তার যে মাঝখানের এরিয়াটা, আই ভিজিটেড দিস প্লেস ডিউরিং জানুয়ারি, দেখলাম প্রচুর আলু হচ্ছে, মানে বাম্পার বাম্পার ক্রপ প্রোডাকশন। কেউ শুনতে পাচ্ছে না, এত অসুবিধা হচ্ছে? So once I have visited the Khanapur area, I mean near Arambal or Hooghly district, Mundeshwari diversity is আমার খুব ইন্টারেস্টিং লাগলো যে দুদিকে মুন্ডেশ্বরী মাঝখানে প্রচুর আলু হচ্ছে, মানে বাম্পার ক্রপ। আমি যেটা ভাবি না কি হচ্ছে, তো মাই রিসার্চ স্কলার who have done PhD, তারকেশ্বর মুন্ডেশ্বরী গল্প আছে। এখানে জুলাই অগাস্ট মাসে কোনো ধান হয়, কারণ পুরোটাই ডুবে গেছে। যে দুটো মুন্ডেশ্বরী মিশে গিয়ে একটা ছোটখাটো একটা ইয়ে করতে হয়েছে, মানে দু তিন মহানটা সমুদ্র যাচ্ছে। আবার চলে গেল অক্টোবর নভেম্বর দুটো মুন্ডেশ্বরী হয়েছে, মাঝখানের এই এরিয়াটা যেখানে সিচুয়েশন হলো, এখানে আলু ধান জায়গায় প্রচুর বাম্পার। অর্থাৎ they do believe in the post monsoon season dropping back. এবং সেই সময় জুলাই অগাস্ট মাসে চাষ না করতে পারার দুঃখটা এটা কি, তারা জানে যে এই সময় বাম্পার ক্রপ। ওয়ান কেস অফ এনক্রোচমেন্ট আমি পরে আসছি, সেটা এখানে আমি মনে হয় যাচ্ছি মুন্ডেশ্বরীর মাঝখানে বালির বাঁধ, বড় বাঁধ, বড় বাঁধ মানে বড় চাষের জন্য বাঁধ। মুন্ডেশ্বরীর চাষবাস একটা বালির বাঁধ দিয়েছে, উপরে জল আটকে পড়ে, এবার উপরে জল আটকে উপরে সেচ করে নিচ্ছে। তো if you obstruct the natural flow of the river by বড় বাঁধ, তাহলে কি হবে, চ্যানেল কনফিগারেশন লো হয়ে যাচ্ছে, ওখানে জল না থাকলে কি হবে। So there are so many evidences at the local level where Bihar encroachment is there or the development, which is, I mean, which gives rise to or results in so many untoward incidents in the environment. And then
is working? Yes, sir. এবার শোনা যাচ্ছে তো? Hello, hello. Bus. So after e-commerce strategy, then uh, we have MDGs between 2005 and 2015 to the Johannesburg Plan of Implementation in 2002. And then have a framework for action to Sendai framework. Now the UN initiatives. I am switching over to the UN initiatives, particularly the Hayago framework for action between 2005 and 15, Sendai framework for disaster risk reduction between 2015 and 2013, and even decade on ecosystem restoration between 2021 to 2030. So what is the Hayago framework for action? It works in parallel, or it works to address or achieve the objectives of Millennium Development. It is a 10-year plan to make the world safer from natural hazards. And it builds the resilience of nations and communities to disaster. Only the higher framework for action, the 10-year target program, first time it used the resilience because there is no other way. এখন কোথাও বন্যার যখন ফোরকাস্ট হয় ট্রপিক্যাল সাইক্লোন ওখান থেকে আমরা লোকজনকে তুলে নিয়ে গিয়ে স্কুল বাড়িতে কলেজে বিল্ডিং এ ঢুকিয়ে দিই বাট ইটস at the local level. But how millions and millions people be removed to several places? নর্থ বেঙ্গলে তো বন্যা একটা রেগুলার এন্ড কমন ফেনোমেনন বিশেষ করে নর্থ বেঙ্গল এন্ড সাউথ বেঙ্গল পার্টিকুলারলি মিদনাপুর হুগলি এই এরিয়াগুলো হচ্ছে ফ্লাড এফেক্টেড whatever may be the quantum of it যাই বৃষ্টি হবে এখানে ছোট করে একটা বন্যা হবে and there are certain flood basin I mean Moina Abong Ingla all those blocks in Purbo Medinipur বৃষ্টি কম হোক বেশি হোক যাই হোক না কেন একটা বন্যা হবে because this is considered the flood basin ও সেই বড় কড়াইয়ের মতো একটা বেসিন আছে and the main problem of flood is not releasing the water. এখন বন্যা হচ্ছে due to the obstruction of water. And most of the villages now are connected with Pradhan Gram Sadak Yojana. আমরা বেশ সুন্দর মোটরবাইকে যাচ্ছি কিন্তু এগুলো লোকাল লেভেলে ওয়াটার ম্যানেজমেন্ট ক্ষেত্রে একটা obstruction. In proper Kalva is there. Construction also. Because the promoters, they don't know the geography of it. And the political people they involved, they don't know the geography. I mean, the Rasta Kolila. The success I can claim. তারপর দেখা গেল যে ওখানে গ্রামে জল বেরোতে পারছে না যে তারা ওই রাস্তাটা ভেঙে প্রপার যে ড্রেনেজ প্রপার যে কালভার্টিং সেটা থাকে না তো প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক is right now because it is considered to be the lifeline of rural economy কিন্তু লোকাল লেভেলে একটা ন্যাশনাল ডিমান্ড এখন সবসময় the local level planning is not due to the skill of one of the channels sometimes it is due to the obstacle প্রধানমন্ত্রী গ্রাম সড়ক এই বাঁধানো রাস্তা বিভিন্ন রকমের অবস্ট্রাকশন লোকাল লেভেলে এটা কিন্তু ফ্লাডিং হচ্ছে তো যার জন্য এই হায়াগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন থেকে শুরু হয়েছে রেজিলিয়েন্স and the rational and people have to behave rationally and it was developed and agreed on with the many partners needed to reduce the কারা কারা এর সঙ্গে ইনভলভ থাকবে গভর্নমেন্ট ইন্টারন্যাশনাল এজেন্সি ডিজাস্টার এক্সপার্টস
many others, bringing them into a common system of coordination. Because there is lack of coordination at the level of administrative machinery. I mean, we are quite habituated in listening. তোমার কোথাও বাঁধ ভেঙে গেলে বলে ওটা ওই ভিডিওর আন্ডারে পড়ে, আমার আন্ডারে পড়ে। অর্থাৎ আমি এটা বলে দিই, আমি আমার যে দোষ বা আমার যে দায়িত্ব ওখান থেকে আমি অব্যাহত। অর্থাৎ যদি বর্ডারে হয় তাহলে ওটা ওই দিনহাটা ব্লকে ভিডিও দেখবেন, ওটা মাথা ভাঙার ভিডিও দেখবেন না। So this is nothing but the escapist attitude of the people or the lower level administrative machinery. But it is needed to coordinate all the administrative machinery, whatever may be the level, or the state level, block level, or panchayat level, whatever. They have to work. I mean, they have to perform the responsibility in proper perspective, and there should be a proper coordination. And for that, people are to be educated, not qualified. I visited Hiroshima in Japan. ওখানে দিন সাথে থাকার পর মনে হলো যে আমি কোয়ালিফাইড, আমি এডুকেটেড, আমি একটা মহামূর্খ, বিকজ আই এম নট সোশ্যালি এডুকেটেড। আবার চানাচুর খেলাম ফেলে দিলাম, সিগারেট খেলাম ফেলে দিলাম, যেটা সেটা করতে পারবে না। You will be punished. This is a punishable offense. তুমি সিগারেট খেয়ে ওই সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিলে জানলা দিয়ে, ওটা কিন্তু দেখতে পেলেই তোমাকে পানিশমেন্ট। আমাদের এখানে পানিশমেন্ট হবে না। যদি আমি তোমাকে বলি তুমি সিগারেটের টুকরো খেয়ে বাইরে কেন ফেললে, তুমি বলো বেশ করেছি, খেয়েছি, তাতে আপনার কি? আমাকে এই কথাটা তুমি শুনিয়ে দিতে পারবে, বিদেশে এটা পারবে না। ইন হিরোশিমা রেলওয়ে স্টেশন আমি দেখলাম এটা কাঁচের ঘর। আমার একটু কৌতূহল হলো এখানে কি হচ্ছে, কাঁচের ঘর। দেখলাম 10 জন সিগারেট খাচ্ছে, মানে বদ্ধ কাঁচের ঘরে। অর্থাৎ পাবলিক রেলওয়ে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে সিগারেট খাচ্ছে না, ওটা কাঁচের ঘরের ভেতরে সিগারেট, অর্থাৎ ওইখানেই ধোঁয়াটা থাকলে ওটা বাইরে বেরোবে না, কোনোভাবে বার করবে ওটা জানি না। And local train, these are as good as Rajdhani or more than that. How people are to be conscious, we have rationality. Train এলো আমাদের এখানে দেখতে ট্রেন ঢুকলে বিশেষ করে আমরা দৌড়ে লোকে ধাক্কা মেরে আগে সিটটা দখল করি। This is the common practice of Indian people, particularly Bengali people. মানে ট্রেন ঢুকে গেল তো আমি কাউকে ধাক্কা মেরে ফেলে যাতে আমি জায়গাটা দখল করবো। আমি কোনো বৃদ্ধকে ফেলে দিলাম, কাউকে ট্রেন আসার সঙ্গে সঙ্গে ওই যে অভ্যাস, এই যে মোমেন্টাম, যিনি আমাদের দায়িত্বে ছিলেন, আমরা 8 জন গিয়েছিলাম ইন্ডিয়া থেকে, ম্যাক্সিমামই দিল্লি, পুনে, ইন্ডিয়া থেকে আমি ছিলাম, আমাকে ট্রেনে ধরলো আর কি। বাট দ্যাট ফ্যাকাল্টি, she has done PhD from Mumbai IIT, India ke jane hai. Jana, this is not India, proper queue te dano. এবং without reservation, you cannot afford the train. Or reservation the local train মানুষ তুমি উঠতেই পারবে না, কারণ আরো একটা অদ্ভুত ব্যাপার, কিভাবে ধরো একটা ট্রেনে হয়তো 10টা কম্পার্টমেন্ট আছে, তো কুচবিহার স্টেশনের জন্য একটা, আলিপুরদুয়ারের জন্য একটা, যে স্টেশনে আলিপুরদুয়ারের লোক ওই কম্পার্টমেন্টটা নিয়ে যাবে না। এবারে কোচবিহার স্টেশনে যে কোচবিহারের লোকগুলো উঠেছে নেমে গেল, ওই কম্পার্টমেন্টটা ছেড়ে গেল। কমন প্র্যাকটিসটা হচ্ছে 10টা কম্পার্টমেন্ট টেনে নিয়ে যে ইলেকট্রিক কনজাম্পশন হয় সেটা রিডিউস করছে, অর্থাৎ লাস্টে যখন পৌঁছাবে একটাই কম্পার্টমেন্ট আছে। কিভাবে সাইন্টিফিক্যালি ওরা ক্যালকুলেট করে? আমরা ট্রেনে বসে চানাচুর কত কি খাই দিয়ে ওটা ট্রেন লাইনে ছুঁড়ে ফেলে দিত, আমাদের কমন প্র্যাকটিস। ওখানে কোথাও ছুটতে পারবে না, কারণ জানলাগুলো সব সিল করা, এসি তো, তুমি ফেলবে কোথায়? 10 জন বাইরে বেরোলে ওখানে একটা সুন্দর ডাস্টবিন রাখা, ওইখানে ফেলবে। তুমি যদি বাচ্চারা ফেলে দাও না, তোমাকে এমন ভাবে তাকাবে যে তুমি দেবে না, এবং সে নিজে তুলে নিয়ে রেখে দেবে, তাতে তোমার লজ্জা লাগবে, আমি নোংরা করলাম আরো বলিয়ে। So
You have to build the resilience, you have to build the consciousness, social consciousness. How to behave in the road, how to behave in the train. ইলেকট্রিক কনজাম্পশন আমাদের এখানে দেখবে তোমরা ক্লাস থেকে বেরিয়ে যাবে, কেউ লাইট অফ করবে না, সেটা খুব ভালো করে কলেজের লাইট জ্বলবে। আমাদের ডিপার্টমেন্টেও আমি দেখি, আমি স্টুডেন্টদের বলি যে লাস্ট বেরোবে তখন লাইট ফ্যান অফ করে দেয়, কারণ কাল 10টা অব্দি এটা চলতেই থাকবে। পাওয়ার কনজাম্পশন হবে, ইলেকট্রিক বিল তো ইউনিভার্সিটি তো বিলটা পে করতে হবে, তো পাবলিক মানি। ওখানে লোককে শিক্ষা দেওয়ার জন্য করা আছে, তুমি ঘরে ঢুকলেই আলো যাবে, বেরিয়ে গেলে অটোমেটিক অফ হয়ে যাবে সেন্সর। আমি কনফারেন্সের দ্বিতীয় দিনে আমি একটু লেট করে, মানে ওখানে যদি 5 মিনিট লেট করে আসে তাহলে লোকে তাকে একটু অন্যভাবে দেখে যে এটা লেট করে আসছে। আমার সেদিন প্রেজেন্টেশন ছিল না, আগের দিন আমি দিয়ে দিয়েছি, এটা সেশনে চেয়ার করেছি। আমার ঠিক আছে, একটা রিল্যাক্স মোডে একটু যাবো, গেস্ট হাউসে আছে, একটু আরাম করেই যাই। একটা ছাত্রকে আমি বললাম যে আমি একটা বিল্ডিং এ ঢুকলাম, দেখছি গেটে অন্ধকার, অন্ধকার কেউ নেই নাকি, আছে লোক জানতে পারবো না কেউ আছে, হেঁটে হেঁটে যাচ্ছে, আলো জ্বলে ওইদিকে তাড়াতাড়ি ওইটা লাইট অফ করে উড়ে যাবে, কোনো সেন্সার লাগানো আছে। আমি একটা স্টুডেন্টকে বললাম, সো দিস ওয়ান কনফারেন্স ইজ বিং অর্গানাইজ, আমাকে না হাত ধরে নিয়ে চলে গেল, নিয়ে গিয়ে যেখানে কনফারেন্স হচ্ছে ওখানে পৌঁছে দিয়ে থ্যাংক ইউ, নো থ্যাংক ইউ, ইটস মাই ডিউটি, So you have to build the consciousness, resilience. We are the stupid one Indian people, আমি নিজেও মনে করি আমি একটা stupid লোক, because knowingly or unknowingly we commit nuisance. We are very much keen about our rights, not the duties. তো কি করে sustainable development address করবে? And Hydro framework for action outlines 5 priorities for action. Key priority na priority action 1. Ki bola ache ekhane ensure that disaster risk reduction is a national and local priority with a strong institutional basis for implementation. So yes, it should be a national and local priority. Eta prothom ekta hobe priority action. Priority action 2. Identify, assess, and monitor disaster risks and enhance early warning. We have achieved a lot in our technology. IMD আমাদের প্রচুর দিয়েছে। এই যতগুলো সাইক্লোন হলো এই লাস্ট 1-1.5 বছরের মধ্যে তো আমরা প্রায় গোটা 3-4 সাইক্লোন, কত লোক মরেছে, কারণ ফোরকাস্টিং ইন দ্য ফ্রন্ট অফ ফোরকাস্টিং টেকনোলজিক্যাল ফ্রন্ট আমরা অনেক আগে থেকে চলে যাচ্ছি, লোককে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, প্রপার্টি ড্যামেজ কিছু হচ্ছে, সেটা কিছু করেন নেই। Because when tropical cyclones damages much, if storm surging is there, ওই যে স্টর্মের জন্য যে স্টর্ম সার্জিং হয়, যেটা সমুদ্রের জল উপরে উঠে আসে, স্টর্ম সার্জিং, তাতে বেশি এফেক্ট, কিন্তু লোক মরেনি বেশি। কারণ আমরা প্রায় 10-15 দিন আগে থেকে বলে দিই ট্রপিক্যাল সাইক্লোন এখানে জেনারেট করছে, এত কিলোমিটার বেগে আসছে, এই যে উড়িষ্যা এসে ধাক্কা মারবে, যে ঘুরে যাবে মেদিনীপুর হয়ে 24 পরগনায়, পুরো ট্র্যাকিংটা স্যাটেলাইটের মাধ্যমে দেখিয়ে দিচ্ছে। আমরা সচেতন হয়ে যাচ্ছি, গভর্নমেন্ট এনডিআরএফ কে নামিয়ে দিচ্ছে, ন্যাশনাল ডিজাস্টার রেসপন্স ফোর্স কে নামিয়ে দিচ্ছে, যে লোককে সরিয়ে দিচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে, there is no human casualty as such, but we used to witness certain property damage, সেটা কিছু করার নেই, কিন্তু স্টর্ম সার্জিং ওখানে আছে। ওই যে আইডেন্টিফাই করা, অ্যাসেস করা, মনিটর ডিজাস্টার and enhance early warning. Early warning এখন আমাদের প্রায়োরিটি হচ্ছে, আমি এগুলো ডিটেইলসে যাচ্ছি না। Priority action 3, use knowledge, innovation and education to build a culture of safety and resilience of all players. But this is not a part of the academic program. You have to build a culture of safety and resilience. আমাদের মনের মধ্যে ঢুকে যাবে। এটা জাপানে আছে, জাপান is a country of 5 discrete islands, 5টা বিচ্ছিন্ন বিভিন্ন দেশ, and where earthquake occurs 1000 times. জাপানে 1000 বার ভূমিকম্প হয়। জাপানের সঙ্গে আমরা পারবো তাদের যে ইকোনমি ডেভেলপমেন্ট, টেকনোলজি
তাহলে এইরকম একটা কান্ট্রি যেখানে বছরে 1000 ভূমিকম্প হয় এবং 5টা বিচ্ছিন্ন দিন, তারা সারা পৃথিবীকে চমকে দিচ্ছে। জাপানের কান্ট্রিও বাইরে আছে। আমরা যখন কোনো কিছু মোবাইল থেকে আরম্ভ করে মেড ইন জাপান থেকে আমাদের ভেতরে একটা শ্রদ্ধা মেড ইন জাপান কি করে পাচ্ছে? Because you know they are very much they have social awareness and they sacrifice and dedicate their life to the development of the nation. But we are very segregated. We live a very segregated life and individualistic thinking we have. ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য আমরা বিশ্বাস করি, জাপান সেটা করে না। And you know, in Japan there are many more evidences of suicide. জাপানের ছেলেমেয়েরা খুব সুইসাইড করবে, মানে এটা এখন দেখা যাচ্ছে কেন সবাই লোক এত বেশি কাজ করে, ফ্যামিলিকে টাইম দেওয়ার সময় নেই, যার জন্য ওখানে একটু সুইসাইডাল রেটটা বেশি আছে। এবার জাপান হেলথ কনসিয়াসনেস এত যে জাপানে 100 বছরের বেশি বেঁচে আছে এমন লোকের সংখ্যা প্রায় 80,000। 100 বছরের বেঁচে আছে। আমাদের তো 50-55 হলেই ওখানে সব টেন্ট বসিয়ে দাও, সব নানা রকম ব্যাপার হচ্ছে। One thing is you have to be honest to your nation. আমরা honest নই বেসিক্যালি। I visited one dairy farming in a village. একটা লোক ডেয়ারি ফার্মিং করেছে, 50 জন লোক কাজ করে। তো আমরা বাসে গ্রামে রুরাল জাপান বেড়াতে দিই, জাপানের গ্রামটা দেখা যায়। তো একটা ক্রিমের মতো খেতে দিয়েছিল একটা কাপে, খাওয়ার পর মনে হলো যে অমৃত শুনেছি যেটা সেটা মনে হয় এটাই। তো প্রফেসর আরবি সিং যিনি গত বছর মারা গেলেন, উনি লিডার ছিলেন, আমাকে বলছেন জানা और एक कप चाहिए क्या? मिल जाए तो अच्छा है, ये तो अमृत है अमृत। মানে সত্যি একটা পিওর জিনিস কেমন টেস্ট হয় ওই প্রথম মানে ফিল হলো। ওই লোক ডেয়ারি ফার্মিং করেছে, 50টা লোক ওর বাড়িতে কাজ করে, ওর ছেলে ক্যামব্রিজে পড়াশোনা করে। আই মিন হি যে এন্টারপ্রেনিওর, যে কিনা 50টা লোককে চাকরি দিয়েছে, নিজের ছেলেকে পড়াচ্ছে ক্যামব্রিজে। That is the vision of a nation, you know. So the vision should be there. Without vision না থাকলে তোমার ডেভেলপমেন্টও হবে না, রিস্ক রিডাকশনও হবে না, সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল তুমি কিছুতেই অ্যাচিভ করতে পারবে না। Priority action 4, reduce the underlying risk factors. Because if there is risk, that means some of the factors are responsible for increasing risk. You have to monitor which factors are responsible for increasing risk. ওই ফ্যাক্টর গুলোকে কন্ট্রোল করতে। Priority action 5, strengthen disaster preparedness for effective response at all levels. ইদানিং আমাদের গভর্নমেন্ট, স্টেট গভর্নমেন্ট বা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট খুব এফিসিয়েন্টলি রোল প্লে করছে। স্টেট গভর্নমেন্ট এবার খুব ভালো রোল প্লে করেছে, যে কটা সাইক্লোন হলো লোক কিন্তু মারা যায়নি। তার কারণ হচ্ছে যে টেকনোলজিক্যালি উই হ্যাভ অ্যাচিভড এ লট সো ফার অ্যাজ দি ওয়ার্নিং ইজ কনসার্ন। এনডিআরএফ কে নামিয়ে দিয়েছে, উড়িষ্যা গভর্নমেন্ট ওখানে এনডিআরএফ কে নামিয়ে দিল, সবকিছু দিয়ে আমরা সচেতন হয়ে গেলাম। কারণ দেয়ার ইজ সেপারেট ইন ডিএম সেল, ইউ নো, প্রত্যেকটা ডিস্ট্রিক্টের না ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট একটা আলাদা সেল আছে ডিএম এর আন্ডারে, এন্ড ডিএম ইজ চেয়ারপারসন অফ দিস ডিজাস্টার। ওরা তখন রিলিফ অফিসার, এডিএম, এসডিও, ব্লক লেভেল, বিডিও সবার সঙ্গে বসে যেখানে সাইক্লোন আসছে এখানে এই হবে সেই হবে, অলরেডি they used to stay in close coordination with the NDRF এবং সমস্ত রিলিফ সবকিছু তৈরি হয়ে। Now I am switching over to standard framework for disaster risk management, which is considered to be the very momentum towards reducing disaster risk and to achieve the sustainable development goals by 2030. So it outlines 7 clear targets and 4 priorities. Kiki 4 priorities kiki na underlying understanding disaster risk. How you have to first understand that disaster risk.
এটা প্রথমে আমাদের জানতে হবে। স্ট্রেংথেনিং ডিজাস্টার রিস্ক গভর্নেন্স, আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে এটা নিয়ে বেশি ভাবে না। সেন্টার ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ না অনেক ইউনিভার্সিটিতে হয়ে গেছে, ইন্টারডিসিপ্লিনারি রিসার্চ সেন্টার, এবং দ্য ডে ইজ নট ফার কলেজগুলোতে মনে হয় একটা করে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট উইং হবে, কারণ অনলি দি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেশিনারি they are alone not sufficient to address the disaster. একটা ডিএম, একজন এসডিও, ব্লক লেভেল দেখি এমএলএ, এরা একা যথেষ্ট নয় ডিজাস্টার রিস্ক অ্যাড্রেস করার। এই যে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, এদের প্রত্যেককে কালেকটিভলি ডিজাস্টার রিস্ক অ্যাড্রেস করতে হবে। সেই দিন আসছে, আগামী 5-7 বছর পরে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বা ইউজিসি বাধ্য করবে যে কলেজেও একটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট উইং করতে হবে। স্ট্রেংথেনিং ডিজাস্টার রিস্ক গভর্নেন্স অনেক ইউজিসি এখন বলে দিয়েছে, অনেক ইউনিভার্সিটিতে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্টের মাস্টার ডিগ্রি খুলে গেছে। অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি আমি জানি যেখানে সেন্টার ফর ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট স্টাডিজ খুলেই গেছে, মানে যেখানে কোর্স হচ্ছে, রিসার্চ হচ্ছে, ইনভেস্টিং ইন ডিজাস্টার রিডাকশন or resilience মানে ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বাড়াতে হবে। ধরো আরামবাগ সাব ডিভিশনে বন্যা হয়, তো তুমি যদি ভাবো যে আরামবাগ সাব ডিভিশনের লোকজনকে নিয়ে কলকাতায় পার্ক স্ট্রিটে রেখে দেবে নাকি বালিগঞ্জে রাখবে, কোথায় রাখবে? এত লোককে কোথায় সে, ওকে তো থাকতে হবে ওখানে। এই ক্যাপাসিটি বিল্ডিং বাড়াতে হবে। how to I mean they have to be adaptive to the flood risk. এখানে ছবিটা নেই, ওখানে স্কুল বিল্ডিংটা দেখছি 6-7টা পিলার দিয়ে স্কুল বিল্ডিং, অর্থাৎ ওরা জানে যে এই লেভেল অব্দি জল ওঠে, অর্থাৎ বাচ্চারা পড়ছে ফার্স্ট ফ্লোরে, গলায় জল থাকলে কিছু হবে, ওরা জানে যে জলটা ওঠে, সেই জন্য 5-7টা কি 10টা পিলার দিয়ে তলাটা ফাঁকা, উপরে ক্লাস হচ্ছে। So you have to increase the adaptive capacity, you have to build your resilience capacity. Investing in disaster reduction for resilience, enhancing disaster preparedness for effective response, and to build back better in recovery, rehabilitation, and reconstruction. Because there has been a paradigm shift in disaster management. আগের দিনে বন্যা হলো, হেলিকপ্টার থেকে নিয়ে চিড়ের প্যাকেট, পাউরুটি এইসব ফেলে দিল, লোকে 2-4 দিন গাছের ডালে বসে খেয়ে নিল, তারপরে যেই বন্যার জলটা সরে গেল, সরে গেল, একটা মোবাইল মেডিকেল ক্যাম্প বলে কার কলেরা ডায়রিয়া হয়েছে ঠিক হলো। বাট দেয়ার হ্যাজ বিন এ প্যারাডাইম শিফট, বিকজ প্রিভেনশন মানে যাতে রিস্ক এন্ড ভালনারেবিলিটি না বাড়ে। ইফ দেয়ার ইজ এনাফ রিস্ক, দেয়ার উইল বি ভালনারেবিলিটি। I mean the aged people, the women and the children, they are the worst sufferers, they are the vulnerable group. So we have to prevent the disaster risk, we have to reduce the risk so that vulnerability can be reduced. আমাদের অবজেক্টিভ হচ্ছে যে ভালনারেবিলিটি রিডিউস হবে, লোক যাতে না মরে, তারপরে যারা এজেড পিপল, তারপরে যারা বাচ্চা, তারা যেন তারা ক্ষতিগ্রস্ত না, সেটা আমাদের টার্গেট অ্যাকচুয়ালি। তো there should be preparedness in advance. It aims to achieve substantial reduction to disaster risk and losses in life, livelihood, health, and the economic, physical, and social, cultural, and environment aspect of person, business, community, and countries over the next 15 years. And there has been a clear-cut target to achieve the goal. This is nothing but a synoptic view of the Sundar framework for disaster risk reduction, and the expected outcome is substantial reduction of disaster risk and losses in lives, livelihoods, and health, and the economic, physical, social, cultural, and environmental aspects of person, business, community, and country. আমাদের যদি ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যাক্ট তোমরা দেখো, সেখানে দেখবে এই জিনিসগুলোই অ্যাড্রেস করা আছে। অর্থাৎ যেটা ভায়াগো ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন বা সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর ডিজাস্টার রিস্ক রিডাকশন, এদের যে অবজেক্টিভটাকে আমরা প্রায় হুবহু কপি করি ন্যাশনাল ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট পলিসি, যেহেতু এটা ইউএন ইনিশিয়েটিভ। So there are certain goals, again integrated and inclusive, economic, structural, legal, social, কতগুলো
কতগুলো অ্যাসপেক্টস এর সঙ্গে রিলেটেড। মানে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল অ্যাচিভ করব, ডিজাস্টার রিডাকশন হবে, এটা এমনি কথার কথা নয়। So many aspects, so many expertise are involved. And the Sendai framework outlines 7 global targets to be achieved between 2015 and 2030. আমি টার্গেটের গুলো যাচ্ছি না, কারণ অনেক টাইম নেবে এটা। মানে বেসিক্যালি সাবস্টেন্সিয়াল রিডাকশন অফ প্রপার্টি ড্যামেজ, সাবস্টেন্সিয়াল রিডাকশন অফ হিউম্যান ক্যাজুয়ালিটি, এই জিনিসগুলো বলা আছে। এবং টাইম টার্গেট, কোনটা 5 বছর, কোনটা 10 বছর, কোনটা 15 বছরের মধ্যে এটাকে অ্যাচিভ করতে হবে। প্রায়োরিটিজ ফর অ্যাকশন আমি আগেই বলে দিয়েছি। Now we support the United Nations decade on ecosystem restoration. It is a new program which has been introduced in 2021 on 5th June, the World Environment Day. তাহলে সেন্ডাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন যদি থাকে, এটার আবার দরকারটা কি? I mean, the UN agencies, they felt that we have to restore the ecosystem. During the corona pandemic, we have lost our close relatives. অনেক চেনা পরিচিত লোক আমাদের মারা, আমাদের জিওগ্রাফার অনেকেই মারা গেছে। তার মধ্যে তো একজন আরো রবি সিং, সেটা সবাই জানেন। হি ওয়াজ এ ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ মাইন, আমার থেকে বয়সে জুনিয়র। হি ওয়াজ এ ক্লোজ ফ্রেন্ড অফ মাইন, ফ্যামিলি ফ্রেন্ডের মতো। বর্তমানে এলেই রবি আমাদের বাড়িতেই থাকে। বেনারসে গেলে আমি ওর বাড়িতে যেতাম, আমি পুরো ফ্যামিলি চিনি। কিন্তু during corona pandemic, it has hammered our conscience. আমরা বুঝে গেছি যে we are helpless in the hand of nature. আমার প্রকৃতির কাছে আতঙ্ক, বাড়ি থেকে বেরোচ্ছে না। মাস্ক কি মাস্ক করতে হবে যেন, ওই N95 কত কি বাজারে বেরিয়ে গেল, স্যানিটাইজার, মানে অনেক কিছু। অর্থাৎ বাড়ির ভেতরে আমরা ভাবছি ওই পাশের বাড়ির লোকটা হলো, মারা গেল, তাহলে কি এদিকে আসছে না? আতঙ্ক। I mean, we have gone through a very critical period. I mean, severe health hazard. এটাও এক ধরনের হ্যাজার্ড এবং ডিজাস্টার। এবং এটা আমাদের শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে যে যা খুশি করে পৃথিবীতে থাকা যাবে। And you know, there has been substantial reduction of pollution during the last 2 years. এই 2 বছরে পলিউশন লেভেল অনেক নিচে নেমে গেছে। অর্থাৎ নেচার হ্যাজ রিপ্লেনিশড ইটসেলফ, নেচার নিজেকে রিপ্লেনিশ করে নিয়েছে। আমরা তো নেচারের শুধু পলিউশন বাড়িয়ে গেছি, ও সবাইকে বাড়ির ভেতরে ঢুকিয়ে দিয়ে নিজেকে একটা রিপ্লেনিশ করে, যেন আমার স্বাস্থ্যটাও আমাকে রক্ষা করতে হবে। সো তারপর থেকে ইউএন এজেন্সি felt that there should be certain initiative for ecosystem restoration. তো আমাদের কিছু মেজর ইকোসিস্টেম আছে which needs to be restored. Otherwise, the civilization will be, when civilization, there will be a threat on the human civilization. Because you know, there has been, now approach is getting changed. আমরা প্রথমে anthropocentric approach বলতাম না, anthropocentric। অর্থাৎ মানুষ হচ্ছে পৃথিবীর সব, তারই উন্নতি করতে হবে, ছাগল বা গরুর উন্নতির কোনো দরকার নেই। On one hand, we are talking about biodiversity. অন্যদিকে বলছে anthropocentric approach, which has been switched over to technocentric approach. এখন আমরা এক্সপার্টরা বলতে শুরু করেছেন omnicentric approach. অর্থাৎ পৃথিবীতে যে যত বায়োটিক কম্পোনেন্ট আছে, সবাই বাঁচলে, মানে মনুষ্য এবং মনুষ্যতর প্রাণী যদি বাঁচে, আমি বাঁচবো। আমি বাঁচলে হবে না, যত বায়োটিক কম্পোনেন্ট আছে সবাইকে বাঁচতে হবে। আমি দিল্লিতে একটা লেকচার শুনেছিলাম, ওই ভদ্রলোক গত বছর মারা গেলেন, অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ডিরেক্টর প্রফেসর বিকে শ্রীবাস্তব। উনি লেকচার দিতে গিয়ে বলেছিলেন যে উই নিড অমনিসেন্ট্রিক অ্যাপ্রোচ, নট অ্যানথ্রোপোসেন্ট্রিক। ওই যে মনুষ্য কেন্দ্রিক উন্নতি বা মানুষকে কেন্দ্র করে সমস্ত ডেভেলপমেন্টই পৃথিবীর সর্বনাশ করে, ওইটাই ডেভেলপমেন্ট ইনটক্সিকেশন, ওইটাই উন্নয়নের মাদকতা, ওইটাই হচ্ছে গ্রিড। আমাকে বাঁচতে হবে, গরুটাও বাঁচবে, ছাগলটাও বাঁচবে, বাঘটাও বাঁচবে, সবাই বাঁচবে। সব বায়োডাইভার্সিটি কম্পোনেন্ট বাঁচলে তবেই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট। যার জন্য 2021 on 5th June, UN introduced a separate program on ecosystem restoration,
If you restore the ecosystem appropriately, then you will be able to reduce the disaster risk, then you will be able to achieve this sustainability. Even decade on ecosystem restoration, a global compact to restore our ecosystems. মানে একবিংশ শতাব্দীর ফার্স্ট নাও উই আর এট দি ফার্স্ট কোয়ার্টার অফ 21st century আজকে 2022 আর এখন মনে হচ্ছে যে ইকোসিস্টেমের যা 12টা বাজানোর তো আমরা বাজিয়ে দিয়েছি অলরেডি so there should because we need the ecosystem panorama. If ecosystem is restored, then civilization will be sustained. If ecosystem is restored, then disaster risk will be reduced. Then we will be able to achieve this sustainable development. Only sustainable development goal achieve করতে চাই স্লোগান দিলে তো হবে না. We have to act. We are heading towards meeting the goals. এটা UN environment program আর UN food and agricultural organization এই ইকোসিস্টেম যে রেস্টোরেশনের ব্যাপারে তারা অনেক কথা বলেছেন আর কি এগুলো এটার উপরই একটা লেকচার দেওয়া যায় আমি বেশি ডিটেইলসে যাচ্ছি না টাইপস অফ ইকোসিস্টেম রেস্টোরেশন তো ওয়ান অফ দি ইম্পর্টেন্ট ইকোসিস্টেম ইজ ফরেস্ট ইকোসিস্টেম যখন আমরা টিভিতে দেখতাম ন্যাশনাল জিওগ্রাফিতে যে আমাজন ফরেস্ট কি পুড়ে যাচ্ছে ফরেস্ট ফায়ার ইজ ওয়ান অফ দ্য ইমার্জিং ন্যাচারাল হ্যাজার্ডস ওখানে তো আর কেউ আগুন লাগিয়ে দিচ্ছে না ওটা অটোমেটিক লেগে যাচ্ছে আমাদের এখানে লাগালে বলবে প্রমোটার বিল্ডিং করবে বলে লাগিয়ে দিচ্ছে কিন্তু ওটা অটোমেটিক লেগে গেছে তো আমাজন ফরেস্টে যখন আগুন লাগলো অনেক পুড়ে গেল অনেক বন্য প্রাণী মারা গেল তখন আমাদের বিকজ the forest is considered to be the lungs of it ওটা লাংস অ্যাকচুয়ালি কারণ ফরেস্ট আছে বলে আমরা এই অক্সিজেনটা পাচ্ছি তো তখন আমাদের মানে যারা আমরা একটু সচেতন তারা বলে পৃথিবীর কি সর্বনাশ না হতে যাচ্ছে তো এই ফরেস্ট রেস্টোরেশনের কথা কিন্তু ইউএন এইবার বলতে শুরু করেছে যে ফরেস্ট ক্লিয়ারিং আর হবে না দুর্গাপুর স্টিল প্রজেক্ট হলো বর্ধমানের জঙ্গল মহলটা কেটে দিয়েই তো দুর্গাপুর হলো এখন দুর্গাপুর স্মার্ট সিটি and government is talking about the smart city but I am talking about the smart village একটা কাউন্টার আরবানাইজেশন মুভমেন্ট বহুদিন আগে শুরু হয়েছিল শহর নয় গ্রামকে স্মার্ট করো শহর করার দরকার নেই এই শহর বাড়বে পৃথিবীর 12টা বেজে যাবে so counter once upon a time there was counter urbanization movement আবার সেই কাউন্টার আরবানাইজেশন মুভমেন্টের কথা এখন বলে হচ্ছে কলকাতার মতো মেগা সিটি মেট্রোপলিসের আমার কি দরকার why development should be কলকাতা oriented আমি কলকাতাতেও বলেছি আমার বন্ধু বান্ধবের সামনে তোমাদের রাগ হতে পারে why the center of magnet should be Kolkata the magnet should be distributed because development with the human face and magnet should be distributed কেন কলকাতা একটা শিলিগুড়ি একটা খড়গপুর একটা ম্যাগনেটটাকে ডিস্ট্রিবিউট করে দাও একটা বিগ জায়ান্ট once upon a time Kolkata was the gateway for Eastern India এখনো আর ব্রিটিশ জমানা থেকে তোর ইম্পর্টেন্স আছে তো once Kolkata was the destination for all Indians কলকাতা এমন একটা সিটি যেখানে সাউথ ইন্ডিয়ান বিহারি থেকে আরম্ভ করে সবাই পাওয়া যাবে কারণ সবাই কলকাতায় আসতে চাইতো মানে পিপল আর লিভিং ফ্রম কলকাতা এখন কলকাতা ছেড়ে লোক পালাচ্ছে এটা দেখা যাচ্ছে পিপল আর নাও সেন্টারিং অ্যারাউন্ড দিল্লি বেঙ্গালোর মুম্বাই ত্রিবান্দ্রম কলকাতায় আর কিন্তু ওয়েস্টবেঙ্গলের বাইরে থেকে লোক আসছে না কারণ তার যে ইম্পর্টেন্সটা হারিয়ে যাচ্ছে so now I am in favor of smart villages I am not in favor of smart city একটা সিটিকে স্মার্ট করে কি হবে হাজারটা ভিলেজকে স্মার্ট করে দাও না তাহলে লোকের শহরে আসবে না তা স্মার্ট সিটি করার দরকারটা কি and we should promote the counter omnicentric approach সবাই বাঁচলে আমি বাঁচবো এই যে অ্যাপ্রোচটা রাখা উচিত ফার্মল্যান্ড রেস্টোরেশন এটা কিনা আমার ফুড সিকিউরিটিকে এনশিওর করে সেই ফার্মল্যান্ডকে আমাকে রেস্টোর করতে হবে বিকজ আমি যেহেতু আপাতত এখন বর্ধমানের লোক where I have witnessed the year-long agriculture সারা বছর ধান হলো বড় ধান হচ্ছে সরষে হচ্ছে আলু হচ্ছে জমি কখনো খালি নেই অর্থাৎ
আমরা ল্যান্ডটাকে ভিগারাসলি এক্সপ্লয়েট করে দিচ্ছি। তো সেই ফার্ম ল্যান্ডটাকে আমাকে রেস্টোর, আর ফার্ম ল্যান্ডের কনভার্সন চলবে না। এখন এই সব ডেভেলপমেন্ট অথরিটি আছে না, সব শান্তিনিকেতন, শ্রীনিকেতন ডেভেলপমেন্ট অথরিটি, জলপাইগুড়ি, কুচবিহার, শিলিগুড়ি ডেভেলপমেন্ট, সব জায়গায় একটা করে ডেভেলপ। তারা কি করছে? তারা সব কৃষি জমিগুলোকে নিয়ে শহর বানাচ্ছে। এটা ডেভেলপমেন্ট নয়, এটা হচ্ছে আখেরে ক্ষতি হচ্ছে। কিন্তু এই ডেভেলপমেন্ট অথরিটির কাজ হচ্ছে 200-400 একর ধানের জমিগুলোকে নিয়ে শহর করে দিচ্ছে, যেখানে 30টা ওয়ার্ড ছিল 50টা ওয়ার্ড হয়ে যাচ্ছে। And after 5 or 10 years, at least 15 to 20 municipalities will become municipal corporation. এটা উন্নতি নয়, এটা অ্যাকচুয়ালি এর একটা ব্যাক এফেক্ট হবে। আমাদের ইউনিভার্সিটি, আমি এটা সার্ভে করে দেখেছি, মাস্টার ডিগ্রি পড়তে এলো তো রেজাল্ট বেরিয়ে যাওয়ার পর আর গ্রামে ফিরছে না, ওইখানে মেসে ভাড়া দিয়ে থেকে যাচ্ছে। ভাবছে যে এখানে আমি নেট দেবো, আমি ডব্লিউবিসি ক্যারিয়ার করে নিচ্ছে, যে চাকরি পেয়ে যাবে। চাকরি করা হয়তো 100 কিলোমিটার দূরে, থাকছে বর্তমানে বাড়ি করে থেকে যাচ্ছে। কি হয় জানো, ট্রেনে যাই, তারপরে একটা বাইক আছে, এই সেই, তো তুমি ওখানেই থাকো যেখানে চাকরি করছো। না স্যার, বর্ধমানে একটা বাড়ি আর কি। বর্ধমানে বাড়ি মানে কি? বর্ধমানে বাড়িতে কি এখানে অমৃত পাওয়া যায়? যেখানে চাকরি করছে ওখানে পাওয়া যায় না। So people, they prefer the urban amenities. বাট আমরা যদি এপিজে আব্দুল কালাম সাহেবের কথাটাকে মান্যতা দিই, যে প্রোভাইডিং আরবান এমিনিটিস টু রুরাল এরিয়া, গ্রামে যদি আমি শহরের সব সমস্ত সুযোগ সুবিধা দিয়ে দিই, তাহলে লোকে আর কেন বর্ধমানে বা কুচবিহার টাউনে থাকতে যাবে? প্রোভাইডিং, এটা এখন গভর্নমেন্ট করছে কি? এপিজে আব্দুল কালামের যে পুরা প্রোভাইডিং আরবান এমিনিটিস টু আরবান এরিয়া দিচ্ছে। And I am the direct witness of all those developments. আমার গ্রামটা ছিল প্রথমে কাদা, আমরা ছোটবেলায় হাফ প্যান্ট করে কাদায় হাঁটতাম, তারপরে পায়ে মুগুর মার্কা চপ্পল উঠলো, লকডাউনে যেতাম খালি পায়ে, কেন জমির আল দিয়ে যেতে হতো, জুতো পরে যেতে পারবে না। সেটাই আর কি। আমরা যখন মামার বাড়ি যেতাম তখন গরু গাড়িতে, মা আর আমি বা আমার দিদি গরু গাড়িতে বসে চলে যেতাম। এখন আমি স্টেশনে নামলে আগে ফোন করে দিই যে আমি যাচ্ছি, এবার স্টেশনে গাড়ি চলে আসছে। So I am the direct witness of this development, and the village has become now smart. লোকে বাড়ি করেছে, আমাদের আমরা বাড়িটা করেছি গ্লাস লাগানো, মানে বাংলো টাইপের, নাহলে এই ধরনের মডেল বাড়ি তোমরা করলে কি করে? খড়গপুর আইআইটির একজন রিটায়ার্ড ইঞ্জিনিয়ার, ও এখন এই বিজনেস করছে, বাড়ির প্ল্যান দেয়, গাড়ি করে এলো, 4টে বাড়ির প্ল্যান দিয়ে দিল, 4,40,000 টাকা। এই এখানে গ্লাস লাগিয়েছি, আবার স্টিলের সব, মানে সিঁড়িতে উঠছে স্টিলের বেঁকানো এরকম। তার মানে কি, নাও পিপল দে হ্যাভ নো টেস্ট। অতএব এটার গ্রামকে বলা যাবে না। যেমন কলকাতায় একটা সুন্দর বাড়ি দেখলাম, ওটা গ্রামেও দেখা যাচ্ছে। So I am the direct witness of all those developments. So I prefer smart village, not the smart city. We have to restore the farmland, and this is the first UN initiative in 2021. They now, এটা UN initiative প্রথম নয়, আগেও ছিল। Now they are emphasizing on ecosystem restoration. It's just a snapshot of forest restoration, farmland and fresh water restoration. Because আমরা জানি যে পৃথিবীর 3 ভাগ জল 1 ভাগ স্থল, কিন্তু ফ্রেশ ওয়াটার কতটা? খুব সামান্যই। And the demand for fresh water is increasing due to year-long agricultural practice, industrial development, urban development. Fresh water demand বাড়ছে, and the day is not perfect because there is a prediction by 2020 there will be water war. আজকে ইউক্রেন রাশিয়ার যে যুদ্ধ হচ্ছে, তখন এটা হবে না। 2050 সালের পর বলছে জলের জন্য লোক মারা যাবে। There will be a water war. আজকে মিসাইল ছেড়ে দিচ্ছে, এই করছে, ক্লাস্টার বম্বিং হচ্ছে, জিপিএস ফিট করে বম্বিং করে দিচ্ছে। এসব দরকার হবে না। যে 2050 এর পর বলছে জলের ক্রাইসিসে মারা যাবে। And fresh water is very limited, and the demand for fresh water is increasing because agricultural sector is the heavy water consumer. যেহেতু এখন এগ্রিকালচার সেক্টরটা কমার্শিয়াল এগ্রিকালচার হচ্ছে, এখন তো আর সাবসিস্টেন্স ফার্মিং হয় না।
তারপরে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর একটা হেভি ওয়াটার কনজিউমার। তারপরে কুলিং এর জন্য এখন প্রত্যেকের বাড়িতে এসি, কুলিং এর জন্য ওয়াটার লাগে। মানে এই সবার বাড়িতে এসি নেই, কুলারও আছে যেখানে জল দিতে হয়। কুলার কালচারটা বেশি দিল্লিতে আছে, মানে জল ভরে দেয় তারপর ফ্যান করে ঠান্ডা হওয়া ছাড়ে। তো এই যে ডিমান্ড ফর ফ্রেশ ওয়াটার ইজ ইনক্রিজিং, সো দেয়ার উইল বি এ ওয়াটার ওয়ার, দেয়ার উইল বি এ সিভিয়ার ওয়াটার ক্রাইসিস। এবং সারা পৃথিবীতে একদম ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং সারা পৃথিবীতে যত সেমিনার সিম্পোজিয়াম হচ্ছে তার প্রায় 80% সেমিনার সিম্পোজিয়াম হচ্ছে ওয়াটারকে কেন্দ্র করে। এটা ভালো করে তোমরা খেয়াল করবে, যত সেমিনার হয় তার মধ্যে ওয়াটারটা হচ্ছে সবচেয়ে প্রায়োরিটি সেক্টর। মানে ওয়াটার নেই, ওয়াটার পলিউশন, ওয়াটার কোয়ালিটি, তারপরে হচ্ছে ওয়াটার অ্যাভেলেবিলিটি, ওয়াটার অ্যাক্সেসিবিলিটি, এর উপরেই বেশি সেমিনার সিম্পোজিয়াম হচ্ছে। কারণ এটা এনভায়রনমেন্টাল এক্সপার্টরা বুঝেছে যে আগামী দিনে এইটার জন্যই আমাদের মনে সবচেয়ে। And there is an urgent need for the restoration of grasslands, shrublands, and suburbs. So this is a snapshot of wastewater restoration of grassland, shrublands, and suburbs. Mountain, because mountain is under threat. The fragility of mountain ecosystems are increasing. আমরা এটা দেখতে পাচ্ছি দার্জিলিং বা সিকিম, হিমালয় দেখতে পাচ্ছি যে মাউন্টেন ইকোসিস্টেম ইজ আন্ডার থ্রেট। আমার শেষ হয়ে এসছে, আর 5-7 মিনিট লাগবে। And there is also urgent need for ocean and coastal restoration. আমি যে স্ন্যাপশট গুলো দেখিয়েছিলাম তাতে কিভাবে কোস্টাল এরিয়াতে লোকে এনক্রোচ করছে, দীঘাতে গেলে আমরা বুঝতে পারি। পিপল আর নট অ্যাওয়ার এট অল। আমি বিকজ ট্যুরিজম সেক্টরকে বলা হয় একটা স্মোকলেস ইন্ডাস্ট্রি, কিন্তু এটা এখন আর স্মোকলেস নেই। যে কোনো ট্যুরিজম স্পটে যেটা কিনা হেভি ডিমান্ড আছে সেখানে প্রচন্ড এনভায়রনমেন্টাল আমি খেলাম দিলাম, প্লাস্টিক ফেলে দিলাম, থাউজেন্ডস এন্ড থাউজেন্ডস ইনবাউন্ড এন্ড আউটবাউন্ড টুরিস্ট দে আর কামিং। আমরা গেলাম, মজা নিলাম। আমি যখন মজা নিলাম, এনভায়রনমেন্টের ক্ষতি করলাম, আমি কোয়ালিফাইড নয়, আমি তখন এডুকেটেড নয় যে না এটা আমি ফেলবো না, এটা ব্যাগে করে নিয়ে গিয়ে আমি কোনো ডাস্টবিনে বা এই সময় ভাবি না। Mountain restoration, ocean corridor, just কবি peatland restoration. মানে ওই যে জলা জায়গা যেটা মার্শল্যান্ড, মাত্র 3% of the global land area, কিন্তু সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট না, peatland store around 30% of soil carbon. 3% এরিয়া হলো soil carbon ও 30% restore করে। So it has importance, we have to restore the peatland. Urban restoration, the urban area account for only 1% of the earth's land area. They are home to more than 50% of our global population. সারা ভারতের যত জনসংখ্যা দেখা যাবে তার অর্ধেক না হলেও অর্ধেকের একটু কম হলেও দেখা যাবে আরবান এরিয়াতে। যে কি দিচ্ছে, what they are contributing, they are contributing significantly to urban pollution and increasing temperature. So urban areas, particularly the megalopolis of Kolkata, Mumbai, Bangalore, Delhi, Chennai, they are gradually becoming urban heat islands. তো আরবান ইকোসিস্টেম এখন দেখবে আরবান গ্রিন স্পেসের উপর খুব কাজ হচ্ছে। আমি অনেকগুলো পিএইচডি সিলেকশনে বা তাদের কিছুর উপর কাজ করছেন আরবান গ্রিন স্পেস। আসানসোল মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, কলকাতা মিউনিসিপাল আরবান গ্রিন স্পেস বানাতে হবে। কুচ বিহারের দরকার নেই, ওটা ন্যাচারালি এমনি গ্রিন আর কি। কিন্তু এই দুর্গাপুর, আসানসোল, তারপরে কলকাতা, এইসব এরিয়াতে আরবান গ্রিন স্পেসের খুব দরকার, কারণ it is gradually becoming urban heat island. Now I have come to the flag end of my deliberation. Today, disaster management is not merely confined to relief and rehabilitation. I have already deliberated on that. যে বন্যা হবে, কিছু লোককে আমি স্পিডবোট নিয়ে তুলে আনবো, ছেড়ে গুড় খাইয়ে দেবো, দিয়ে শেষ হয়ে গেল। It is not merely confined to that. I mean, it was not merely the relief centric. Relief centric नहीं है। Keeping in view the increasing magnitude of disaster all over the world, it is an utmost need
to emphasize on the disaster risk reduction towards reducing vulnerability and promoting sustainable development. We have to develop community resilience and resilient society on priority basis, which was one of the goals of Higher Framework Convention. So resilient society করতে হবে, community resilience বাড়াতে হবে. Individual initiative should be there, and there should be community initiative. Then the framework for disaster risk started its action in 2015 and is targeting to achieve substantial progress on DRR by 2030. But there has been slowdown in its progress due to COVID-19 pandemic. আমরা 2-2.5 বছর ধরে তো বাড়ির ভেতরে ছিলাম, তো আমাদের টার্গেটটা 2030 কি সত্যি আমরা অ্যাচিভ করতে পারবো? There is $1 million question, you know. In the meantime, another remarkable program has been launched in 2020, even decade on ecosystem restoration. তাহলে একদিকে সান্দাই ফ্রেমওয়ার্ক ফর অ্যাকশন, একদিকে ইভেন ডিকেড অন ইকোসিস্টেম, এটা দুজনে একসঙ্গে কাজ করছে, মানে they will work in parallel to সান্দাই ফ্রেমওয়ার্ক, এটা মানে যাতে হয়ে যায় আমার টার্গেট আমরা অ্যাচিভ করতে পারি। Now it is $1 million question. Whether all the above mentioned programs of DRR and ecological achieve its target by 2050, that depends on the volume of work, that depends upon the dedication and devotion. We have to work hard in that direction and wait for the result. In addition to UN initiatives, we have to promote smart village, parallel city, counter urbanization. Parallel city আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলে খুব কম আছে। I can give example from UP. মানে সামনেই যাচ্ছে বেনারস, এলাহাবাদ, কানপুর, লখনৌ, এটাওয়া, আলিগড়, এগুলো সব প্যারালাল সিটি। ওয়েস্ট বেঙ্গলে কোথায় প্যারালাল সিটি আছে? I am giving you example from India. আমি এলাম এখানে ওই রূপসী হয়ে এয়ারপোর্টে, আমাদের বেনারস ফ্লাইট যাচ্ছে, এলাহাবাদ যাচ্ছে, তারপরে লখনৌ যাচ্ছে, কানপুর যাচ্ছে। কুচবিহারে এয়ারপোর্ট কোথায়? শুনলাম এখানে একটা ভালো রানওয়ে আছে, সব আছে, কিন্তু কোথায়? So parallel city development, there would be many indicators, because there should be a close communication network between all the districts. Otherwise, how can you achieve the development? We have to restrain our greedy pause by promoting omnicentrism. আমি প্রথমে যেটা শুরু করেছিলাম, greedy pause nothing, যেগুলো উন্মত্ত থাবা, সেটাকে আমাকে সেইটার ব্যাপারে সংযম হতে হবে, এবং we have to promote the omnicentrism. আমরা একদিকে বায়োডাইভার্সিটি রেস্টোরেশনের কথা বলবো, আর একদিকে omnicentrism anthropocentrisimের উপর জোর দেবো, দুটো তো কন্ট্রাডিক্টরি। তাহলে if we would like to maintain the biodiversity, then we have to promote the omniscience. জীব জগতের সবাই বাঁচলে আমি বাঁচবো, নাহলে আমি নেই। বাকিদের অস্তিত্ব থাকলে আমার অস্তিত্ব, নাহলে নেই। একমাত্র omnicentrismটাকে যদি আমরা প্রমোট করি, তবে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট সম্ভব। Thank you for your patient hearing. How to control? How to prevent land degradation. So land degradation, you have to rationally use in both of yellow agricultural practice without keeping in mind the carrying capacity of the soil or particular tract of land. So there is strong probability of land degradation. I have given you some of the hands-on environmental things.
for example, I initial recognize the correct, properly think correct, judgment of second. Even if I am judgment, there is only mathematical potential. Even your mind, when you judgment, don't know that is the beginning of the possibility. I will second the one is gas, yellow, different gas, yellow, second, other. So, any kind of illegal practice you have to yes. আমাদের দেশে কেন জাপানে তো হয় না আমি ছোট একটু বলি যে আবার কখন কখন এরকম আমরা আলোচনা করতে পারি কারণ লাইভ করতে পারি ভেরি মাচ ইন্ডিভিজুয়ালি সেটিং ব্যক্তি সংক্রান্ত বাদ আমরা বেশি আমি ভালো থাকবো আমার কাছে পয়সা হবে আমি চাকরি করতে বাকি সেটা হবে না কাজটা এই যে individual segregation very less so land segregation agricultural land segregation or mining में हमारी industry में हमारी everything rationally development intoxication is not the answer development is required to make the increasing population because now Indian population is nearly 100. So how can you face the increasing population? Development is still carried out, but not at the cost of the environment, and development is carried out rationally. Not to fulfill any individual desire, but to build the national. Any clarification of this question answer? There is any question answer, sir? After the individual segregation. Individual segregation of content. Because there is a problem in our education. আমাদের গ্রামে বাড়ি কিন্তু জলটা নদীতে না পুরো বাজারের জলটা পুরোটাই সেক্ষেত্রে তাই আমরা কি করবো এখানে আমি কিছু করতে পারবো না এদের কেন কিছু করতে যাবে এটা তোমাকে ওখানে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ মেশিনারি ওই যা আছে এগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে এবং it is their part আমি তোমাকে সলিউশন বলেছিলাম তাহলে তুমি কি করবে তাহলে তুমি ওটা মার্ক করবে কিন্তু problem of the implementation nature of implementation of the administrative machinery which is responsible for looking after your area whether it is municipality or panchayat I don't know but they have to address it and তারা যদি properly implement না করে তাহলে প্রবলেমটাকে ওখানে মানে সাস্টেইন করিয়ে দেয় তাহলে তুমি যেভাবে এনভায়রনমেন্টাল এক্সপার্ট কিছু করতে পারবে এটা হচ্ছে প্রবলেম নট ইট ইজ দ্য প্রবলেম অফ ইমপ্লিমেন্টেশন প্রবলেম অফ মনিটরিং করে দিয়ে কাছে যে প্রবলেম হচ্ছে দেখছে কিন্তু দেখি না this is the problem in India there you will find everything in paper document this is properly ground level to translate now translate now which is possible because India is a democratic country largest democracy here is our gणतांत्रिक देश আমরা অনেক ভাষণটা শুনতে but you cannot challenge the administrative machinery whatever will be done whether it is to be a political concept only part this is the problem you can carry it in USA just USA to be যতই বড় মার্কিন সাম্রাজ্যবাদ যতই হোক আপনি বলতে পারেন democratic because people they raise their hand against the sitting president American presidential relation में देखिए president sitting president और deputy president जो के একটা জনসভায় দাঁড় করে সাংবাদিকরা থাকি ওই যাচ্ছে না যে আপনি এই সব বলে এসেছিলেন তার মধ্যে এটা করেছেন এটা করেননি কেন করেননি আপনি বাজেট
ম্যাক্সিমাম অ্যাটাক কিন্তু প্রেসিডেন্ট এসব কথা হজম করে না হজম করবে largest democracy we claim but no democracy here. Yeah, I mean, when you are in opposition you will behave rationally when you are in power you will behave irrationally. This is the problem. So we have to make sure cycle of development. এমন একটা ডেভেলপমেন্টের এলিমেন্ট করলে মনে মনে হয় আমরা সব কিছু বুঝতে পারছি কিন্তু চক্র ঘুরে বলতে but still we have to try. You are the future citizen of the country. You are the future developers of the country. You can address this problem at the local level. तुम तो local level पे बोलो यार वो घर बाहर के बेस में तो देखिए individual segregation व्यक्ति शासन को बाहर देखो जापान की बात जापान में एक किसी ने मुझसे एक मॉडल हो ना একটা কলেজের পড়া মেয়েকে রাস্তায় গুলি করে মারলো লোকে তাকে নাম আছে ভিডিও করছে ওই তো মাইন্ডসেট দিনের বেলা এটা তুমি জাপানে পাবে না এটা তুমি আমেরিকায় পাবে না লোকে দৌড়ে নিয়ে যে সব করছে তাকে গাড়ি ধরে পুলিশের হাতে আচ্ছা করে দেবে এটা আমরা এখানে পাবে না কেন ওই যে আপনি ইন্ডিভিজুয়াল সেগ্রিগেশন একটা ছেলে একটা মেয়েকে বারবার ফোন করছে লোকে তুলে লাগিয়ে ভিডিও করছে এতগুলো লোক দৌড়ে গিয়ে ছেলেকে ডাকতে করতে পারছে না because there is no mindset there is the difference between qualification and education and social activity if you are educated you will be responsible তোমার আছে qualification পুরো আমি এমএসসি হার্ডওয়ার্ক করছো এর এডুকেশন লেভেল দ্যাট উইল বেনিফিট সোসাইটি তোমার পড়াশোনা তোমার পারসেপশন যদি তোমাদের উন্নতি না করে তাহলে তুমি ভ্যালু নেই Then the accident of the hospital put us in the very bottom, that is the hospital will go to the now, the police on the teachers will go to whatever the time for the I will look at the so there is a problem in the education system. But totally matching properly personal coverage. But it's all to make it. What is the years for the competition target to do? Okay, school pass করতে হবে কপি করলে পাস হবে আমি তো আমার যে স্কুলে পড়ে এখন নার্সিং এ আমি অনেক আপনি দেখেছি টিচারের সঙ্গে দিদি ম্যাডাম ভালো আছে মানে আমাদের একটু বেশি নাম্বার ওই আমাকে এগিয়ে হবে মানে people do believe in temporary benefit short term যেটা পাওয়া যায় সেটাকে বিশ্বাস করে লং টার্ম বেনিফিট বিশ্বাস করে people have their confidence to work hard short term benefit বিশ্বাস করে long term benefit বিশ্বাস করে প্রশ্নের কোনো সেন্স নেই কিন্তু দেখতে সব মনে হয় তো ভালো আবার আমি কথা বলি আমার কথা তো ওয়ান ব্যবহার করা যেভাবে লোকেশন করা তাহলে কোয়ালিফাই করে এটা বলো তো কথাবার্তা চালানো বোঝাতে তো এটা সবসময় মনে রাখবে যে আমি কি কোয়ালিফাই না আমি এডুকেটেড এটা যদি সারা জীবন কম্পেয়ার করো না তাহলে আমি কিছু করে ফেলবে বাবা আমার মেয়ে এমএ পিএইচডি খুব শিক্ষিত আমি খুব কোয়ালিফাইড খুব শিক্ষিত নয় লোক এটা ভুল করে বিভিন্ন লোকে তাদের শিক্ষিত মনে করে নয় তাহলে বিবেকানন্দের কথাটা তো আর হবে না যে এডুকেশন ইজ দ্য ম্যানিফেস্টেশন অফ পারফেকশন অলরেডি ইন মানুষের অন্তর্নিহিত বিকাশ হয়েছে অন্তর্নিহিত শক্তির বিকাশ কিছুই হচ্ছে না কোয়ালিফাইড I have noticed professor ধরো আমাদের রেসিডেন্সিয়াল ক্যাম্পাস থেকে বর্তমান স্টেশন নতুন হলো মে মাসের 12 কি প্রচন্ড লোক এখন তো টোটো হয়ে গেছে স্টেশন যাবে আমি তোকে দাঁড়িয়ে আছি দেখছি হ্যাঁ যাবো কত মিনিট 40 টাকা 40 টাকা না করিস না না 30 টাকা না বলবো এই গরম পারবো না মানে ওদের ধরনের লোকের অবস্থা খারাপ লোকের ভুল পাড়াতে দিয়েছে যে টাকা হাজার করে মোটামুটি 38 বা 37 টাকায় রফা হবে আমি ভাবলাম কি
সবার 3 টাকা করে কম দিলাম। কিন্তু ওর অনেক কাজে লাগে, কারণ ও মাস্টার বাড়ি কাজ করে সংসার চালায়। ওই যে সর্ষের তেলটা কেনে, আমিও আমার গায়ে লাগে না সর্ষের তেল কিনতে। পেট্রোল 115 টাকা, আমি গাড়িতে তেল ভরি, কিন্তু তাও আমি তেল ভরি। কিন্তু এমন অনেকে আছে আপনার কাছে বলে আপনার যে ওয়াশিং মেশিনটা ব্যবহার করতেছে কতটা এনার্জি। হ্যাঁ, ও কাপড়টাকে যে ওয়াশিং মেশিনে ড্রাই করে সে ঠিক আছে। তো এটা হচ্ছে আমি বললাম আমি যদি 300 টাকা বেশি দিই ক্ষতি পাই, 800 টাকা দেয় আমার জানার দরকার। আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু কম্পেয়ার এনিবডি, 800 টাকা দেয় 700 টাকা দেয় আমার জানার দরকার নেই। ও বলছে বাড়াতে বাড়িয়ে দাও, কিন্তু 1300 টাকা দাও না, ঠিক আছে। আমরা তো একটা কাপড় বিগ বাজারে গেলাম, আমার মেয়ে বললো এই ড্রেসটা নেবো 4000 টাকা, আমি সঙ্গে সঙ্গে ক্রেডিট কার্ড পে করে। তো ও 300 টাকা পেলে ঠিক আছে। তো ইউ হ্যাভ টু ফিল ফর দিস সোসাইটি। সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কখনোই হবে না যদি তোমার কোনো ফিলিংস না থাকে। ছোট্ট এক্সাম্পল দিচ্ছি, এটা বলার জন্য বলছি যে আমি ক্রেডিট দাবি করছি না। আমাদের গ্রামে একটা ছোট্ট করে রামকৃষ্ণ মিশন আছে, মিশন ঠিক নয়, রামকৃষ্ণ মন্দির। প্রথম একটা খড়ের চালা ছিল, তারপরে টালি হলো। মহারাজরা এসে সকালে এসে বিকেলে চলে যেত, থাকার জায়গা থাকার জায়গা নেই। আমি বললাম যে ওরা কাজ করে, ওরা 2-3টে রুম করো, মহারাজদের থাকার, তুমি টাকা কোথায় দেবো, গ্রামে কে টাকা দেবে? বলে দাঁড়া, আমি তোমাদের প্রথমে 20,000 টাকা দিয়ে স্টার্ট, 20,000 টাকা দিয়ে দিলাম, আমি অ্যাকাউন্টে ট্রান্সফার করে দিলাম। বলে এত তো হবে না। আমি বললাম তোমরা এক কাজ করবে, যারা সিমেন্ট ব্যবসা করে ওদের কাছ থেকে, কারো কাছ থেকে 10 বস্তা, কারো কাছ থেকে 15 বস্তা, যে যেমন দেয় ওর কাছ থেকে কালেক্ট করো। রড একটু একটু করে কালেক্ট করো, ইট ভাড়া থেকে ইট না, এরকম কালেক্ট করে ওরা 3টে রুম বানিয়ে ফেললো, উপরে সিনট্যাক্সটা দিয়ে। তারপর আমি গিয়ে থাকলাম,
মহারাজ বলল, বাহ কি সুন্দর হচ্ছে তো, এরকম আমরা পরামর্শ দিয়েছিলাম, 20,000 টাকা দিয়েছিলাম আর ওখানে যাওয়ার জন্য জোগাড় করে দিয়েছি সরকার কাছে। হ্যাঁ, ওনার সঙ্গে দেখা করতে হবে, এইরকম লোকই তো বিশালে থাকা দরকার জড়িয়ে। তা ওইটা হলো, তারপর কোনো ওটা বাড়াতে হবে, তারপর অনেক আসছে। তাহলে স্টক টু লোকাল এমএলএ, লোকাল এমএলএ বললো রিলিজিয়াস ইনস্টিটিউশনে টাকা দেওয়ার এমএলএ লেভেল কোনো প্রভিশন নেই। তো আমরা একে বলো, আমরা কিভাবে টাকাটা দেবে? বললো হ্যাঁ, এসসি এসটি যদি হোস্টেল করে টাকা দিতে পারে, সেই ফান্ডে টাকা দিই, 8 লাখ টাকা এগুলি দিই। তো আমি জানি আমাদের গ্রামে হাই স্কুল, হায়ার সেকেন্ডারি, গ্রামের ছেলেরা হোস্টেলে পড়াই থাকবে, থাকবেই না, ওটা এস্টাবলিশ পারপাসে ইউজ করবে। তো তারপরে এমএলএ এর 8 লক্ষ টাকা দিয়ে পুরো ওখানে সুন্দর মানে টাইপ ফাইল বসিয়ে আরো 4-5টা রুম দেবে। এটা হওয়ার পরে এখন ওখানে যে রকম থাকে মহারাজা এসে ওখানে তো তারপরে তারপরে আস্তে আস্তে আমরা একটা মন্দিরও ডেভেলপ করলাম, নিয়ারলি 1 crore খরচ করে আমরা, আর 1 কোটি না হলেও প্রায় 90 লক্ষ খরচ করে। সব ওই ওর কাছ থেকে রড, তার কাছ থেকে সিমেন্ট, বালি এসব চেয়ে চিন্তেই করেছে। কেউ টাকা দিতে পারেনি, বলেছে ঠিক আছে আমি টাকা দিতে পারবো না, 20 বস্তা সিমেন্ট দিই, ঠিক আছে। আমাদের গ্রামে একজন টেলিফোনের ইঞ্জিনিয়ার আছে, হাই পোস্টে আছে একদম, তার ওর সঙ্গে কথা বলে জলের পাইপলাইন করি, জলের পাইপলাইনে যা খরচ হয়েছে 48,000 টাকা পেয়ে। এটা কেন করলাম? ইন্ডিভিজুয়াল, আমি যদি তোমাকে 50,000 টাকা দিই, যতদিন তুমি 50,000 আবার 50,000 না দিতে পারলে তুমি আমি এটা খুব ভালো করেই জানি। একটা লোকের যদি তুমি সারা জীবন তাকে সাপ্লাই দাও, ধরো তোমাকে ও 100 বার টাকা চেয়েছে, পার্সোনাল হেল্প 99 বার দিয়েছো, 100তম বারে যদি টাকা দিতে না পারো, 99 বার দিয়ে তোমরা ভুলে যাবে। ও ভুলে যাবে কি যে আমাকে টাকাটা দিল না, তার আগে যে 99 বার দিয়েছো ওরা মনে রাখবে না। বাট ইউ হেল্প দি ইনস্টিটিউশন, তুমি ইনস্টিটিউশনকে হেল্প। তো ইনস্টিটিউশন হেল্প করলে একটা ইনস্টিটিউশন প্রচুর লোককে হেল্প করে, ওরা চক্ষু অপারেশন শিবির করে, কাজের সময় প্রচুর রিলিফ দেয়, প্রচুর সামাজিক কাজ করে। রামকৃষ্ণ মিশন কি করে আমার আর বলার দরকার নেই। তো তার একটা ইনস্টিটিউশনকে হেল্প করলে তুমি একা হেল্প, তোমার হেল্পটা দেখা যাবে ওই হেল্পটা 100 জন। তো সেই জন্য আমার একটা পরামর্শ, যে তোমরা যে যে পজিশনে যাও, স্কুল টিচার, কলেজ অধ্যাপক, মন্ত্রী টন্ত্রী যাই হয়ে যাও না, try to contribute to the society in your capacity, তোমার যতটা ক্ষমতা তার মধ্যে। এখন এই সামাজিক চেতনা বোধটা কমে আসছে আস্তে আস্তে। there is no emotion for social responsibility. দেখা হলে আমার গ্রামের লোক, আমার ছেলে চাকরিটা করবে না, তোমার ছেলে কি করেছে, বলে মাধ্যমিক, আমরা মাধ্যমিক চাষ করবো, চাকরি করবো। আমার কাছে এমপি পিএইচডি করে চাকরি করতে তার দম বেরিয়ে যাচ্ছে, মাধ্যমিক পাস চাকরি। না না, তুই পারিস, তোর হাতে অনেক ক্ষমতা। মানে ও মাধ্যমিক পাস করেছে, ওর বাপ মার মনে হচ্ছে যে আমি চাকরিতে ঢুকে দিতে পারি। মানে দে ডু বিলিভ ইন হোয়াইট কলার জব। কারণ জানে একটা ক্লাস পিয়ন হয়ে গেলে আর কাজ করতে হবে না, স্যালারিটা এমনি। এমন চাষ করতে পারবে, বিজনেস করতে পারবে, চাকরি করবে, মাধ্যমিক পাস। তো this is the and this is the problem for the Bengali people. You know, they want to work hard. আমি দিল্লিতে 5 বছর ছিলাম, বিহারি, রাজস্থানী, একদম মাঝারি স্টুডেন্ট, মানে তারা সবচেয়ে বেশি মেরিটোরিয়াস ইন্টেলিজেন্স স্টুডেন্ট হচ্ছে বাঙালি। কিন্তু তারা দাঁড়াতে পারে না কেন? তার পরিশ্রম করতে চায়, এক্সপ্লোর করতে চায়, রাতারাতি উন্নতি চায়, যে আমি কাল সকালেই রানী রাজা হয়ে যাবো। এভাবে হয় না। এমএ পাস বা এমফিল করলো, এখানে আমি বর্তমানে জয়েন করার পর হয়তো জেএনইউ সামনে ঘুরে বেড়াচ্ছি, এসে প্রণাম স্যার, না क्या कर रहे हो सर? बोले सर यूपीएससी प्रिलिमिनरी क्वालिफाई कर लिया। कैसे क्वालिफाई किया है? अभी जानी तो খুব একটা ভালো স্টুডেंट নয়, মাঝারি স্টুডেंट, ওই পড়তে পড়তে বিভিন্ন কোচিং সেন্টারে। তারপরে বলে सर मेरा मेन भी हो गया,
लेकिन रैंक थोड़ा नीचे है 150 में এই করে একদিন আবার হয়তো দেখা হলো কোনো সময় বা ফেসবুকে বা আমাকে মেল করে দিল যে আমি কোয়ালিফাই করে গেছি র‍্যাঙ্কটা নিচে হয়েছে আমার ট্রেনিং চলছে আমি এখন এসডিও হয়ে জয়েন করব বাঙালি ইন্টেলিজেন্ট একটা প্রাইমারি স্কুলে চাকরির জন্য প্রাণ লড়িয়ে দিচ্ছে দে ডোন্ট হ্যাভ এনি ভিশন বড় হওয়ার কোনো ইচ্ছাই নেই প্রাইমারি স্কুলের টিচার মানে 30,000 সোজা হিসেব করবে আমি বলে দিচ্ছি কি করে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তোমরা কি করে 30,000 বুঝে নেবে যে 30,000 টিউশন পড়ি আরো প্রায় 20,000 50,000 একদম প্লেন একটা ফর্মুলা আছে যে 50,000 বিয়ে করব একটা দু কাঠা জায়গা কিনে বাড়ি করব আরেকটু চেষ্টা করব করে একটা মারুতি কিনে নেব তো লাইফ সেটেল হয়ে গেল দিস ইজ নট লাইফ দিস ইজ আমার গাড়ি আছে আমি গাড়ি চালাই আমার মনেই হয় না আমার গাড়ি আছে দিস ইজ নট দি স্ট্যাটাস ইউ হ্যাভ টু মেক ইউর রেকগনিশন তোমার নিজের পরিচিতি করতে হবে সমাজে যদি তোমার পরিচিতি না থাকে কোনো লাভ চাকরি সবাই চাকরি করছে অতএব ওই রকম যতক্ষণ না হ্যাঁ তো ঠিক আছে আমি হয়ে গেল বলে আমি বক্তব্য থাকলে সারা তবে আমি বলবো তোমরা মানুষও কন্ট্রিবিউট করার চেষ্টা করো ভিলেজ স্মার্ট ভিলেজ মানে কোন লেভেল অফ মানে ওটা তো আরবান হবে না স্মার্ট হবে না কত দি স্মার্ট ওই কারণ সাহেবের প্রোভাইডিং আরবান আমি গ্রামে গেলে পুরা 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 আমি গ্রামে গেলে এখন হচ্ছে চায়ের দোকানে চা খাচ্ছি এই তুমি দোকানে চা খাচ্ছো এসে এসে আমার বাড়িতে চা করবো ধরে নিয়ে তারপরে টিভি চলছে সিরিয়াল আমরা সিরিয়াল এই নিউজ দেখতে নিউজ চ্যানেল লাগিয়ে দিল কালার আমরা তো ছোটবেলায় কল্পনা করতে পারতাম ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট টিভি লোকের বাড়িতে ছিল না একটা ব্ল্যাক এন্ড হোয়াইট তখন ওই রামায়ণ হতো আমরা লোকের বাড়ির জানলা দিয়ে দেখতাম রামায়ণ হচ্ছে now TV free washing machine these are not the luxury goods these are the necessity কিন্তু তারা থাকে স্ট্যাটাস আগে কারো বাড়িতে যদি ল্যান্ড ফোন থাকতো যেমন গ্রামের মাতর করতে তারপর ফোন করে তখন কাজে মেয়েরা চারটে মোবাইল দিয়ে ধরবে কি স্ট্যাটাস নট দিস these are all necessity তো আমার মনে হয় উইথ দি প্যাসেজ অফ আমি অত টেকনিক্যাল নই আমাদের আমি যখন অনলাইনে কোথাও লেকচার দিই না হঠাৎ আজকে গেলাম সামনে তুমি এটা বাচ্চা করে তাই না তোমার সব ঠিক হয়ে গেল আবার 2 মিনিটের মধ্যে লেকচার শুরু হয়ে গেল আমি বললাম এই লেভেলে মানে টেকনিক্যালি ওরা কত সাউন্ড আমি সেদিন দেখলাম আমার একটা মোবাইলে মেসেজ এলো যে ও আমার ক্রেডিট কার্ডটা ইউজ করেছে আর ক্রেডিট কার্ডের ওটিপিটা আমার মোবাইলে এখন আমার আমি ডিপার্টমেন্টে আছি ওটিপি এখানে তাহলে ও কি করে বুক করবে ওটিপি তো আমার এখানে এলো তুমি কি করে বুক করলে বলছে তোমার ওটিপিটা তো তোমার মেলেও আছে আর মেলের পাসওয়ার্ডও জানে মেলটা খুলে কথা বলছিল ওটিপি দেখে মানে টেকনিক্যালি কত অ্যাডভান্স আমি বললাম আমি তো এটা ভাবিনি সত্যি তো আমার মেলেও ওটিপি আছে আর আমার মেলের পাসওয়ার্ডও জানে ওই জন্য মেলটা খুলে নিয়ে ওখানে ওটিপি লেখা পড়তে তো একটা ব্যাপার হচ্ছে কি হোয়াট এভার মে বি ইওর লেভেল অফ কোয়ালিফিকেশন আমি এডুকেশন বলবো ট্রাই টু ইনক্রিজ দি লেভেল অফ ইওর এডুকেশন এর পারসেপশন থাকবে অ্যাওয়ারনেস থাকবে লিসেন্স থাকবে না একটু সংবেদনশীল হবে যে হ্যাঁ এই জিনিসটা হলো আমাকে একটু মেন্টালি টাচ করছে সেটাই যদি না হয় তাহলে আমরা একটা স্বার্থপরের মধ্যে একটা বাড়ি করে গাড়ি নিয়ে খাই ঠিক বাজারে মার্কেটিং করি খাই দাই সব হয় এগুলো তো সবাই ঠিক আছে তোমরা ভালো ও এটাকে এটা কোথায় গেল এটাকে বন্ধ স্যারকে অসংখ্য ধন্যবাদ মানে ধন্যবাদ বললে এখানে কম বলা হয় ধন্যবাদটা যায় না অ্যাকচুয়ালি ওনার সাথে আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য মানে আমাদের সময় সংক্ষিপ্ত হওয়ার জন্য আমরা হয়তো মানে স্যাটিসফাইড হলাম না আর একটু সময় পেলে আরো একটু কথা বলা গেলে আর ইন্টারাকশন করা গেলে হয়তো ভালো যাই হোক তবুও আর প্রত্যেকটা অনুষ্ঠানেরই একটা ওই আনুষ্ঠানিক সমাপ্তি আর আনুষ্ঠানিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করতে হয়
যদিও যেগুলো মানে প্রয়োজন হয় না, এর কিছু কিছু বক্তব্য শোনার পর মনে হয় এখানে কোনো ধন্যবাদ বা সমাপ্তি হয় না, আসলে এটা শুরু আমাদের। যাই হোক, তবুও আমি বলবো আমাদের ডিপার্টমেন্টের ডক্টর তপন কুমার দাসকে স্বাগত, ওয়েলকাম, থ্যাংক ইউ অ্যাড্রেসটা করুন। Actually, it is a great opportunity to me to offer vote of thanks to Professor Jana, who has come to our department and been here for a long time and delivered a nice picture on linking disaster risk reduction and resilience capacity with sustainable development goals. The lecture was very much thought provoking, and he has lucidly actually discussed what is the difference between education and qualification, and how we can link the sustainable development with the disaster risk reduction as well as of course how we will make the responsible citizen. Actually, I am very much grateful for touching three points in this lecture. One is smart city. We are talking about smart city, not smart village. And it is a very, very nice proposal from SAC. If the policymakers take this thing, I think the sustainable development will be possible. And another thing, what we discussed, that is the centralized development. We are seeing that all the development are occurring in a centralized way. But he talked about the decentralized development. I think this type of development may make us more sustainable. And lastly, the responsible citizen. We are trying to get certificate, we are trying to get more marks, but we are not trying to get responsible citizen. And really, in our department, once I have seen that most of the 100% of students wants to join national service system in this year from our department. Very few students interested to join the national service. Sir, I have already discussed about that. How a responsible citizen may be required or must be required for development of its society as well as the nation. So, national service scheme may act without any actually without any say or any uh, demand they do for the society. So thank you, sir, for your nice lecture, and of course it is very much thought provoking. I think our students are very much in this beautiful lecture, and at last we wish you good health and happiness in the days ahead. Thank you, sir. Once again. তোরা দাঁড়া, স্যারের দিকে চলে যাবে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। ওরা একটু কাছে চলে আয়। ওখানে স্যার ওখানে না হ্যাঁ, তুই এদিকে চলে, ক্যামেরার দিকে চলে, এইদিকে মুখ করে না। স্যারকে নিয়ে স্যার এই বছর ভালো ওদের সঙ্গে আপনার ছবি।
হ্যাঁ স্যারের কাছে চলে এসো, পেছনের লোকটা সামনে চলে এসো। তোমরা একটু দাঁড়ান। সামনে চলে এসো। আপনি একটা রয়ে থ্যাংক ইউ স্যার Thank you.